know about capital formation and agricultural policy. So let's begin with the introduction with how the capital has been formed. It's the first concept is what is productivity. So in general sense, productivity refers an amount of work a particular individual or you can say a group of person could achieve within a certain period of time. That is exactly called the productivity. In general sense, I could say it as an overall any person or any individual whoever complete more work with a less time, that is exactly called the productivity. It always measures that how the person or a group have achieved the task by it, and it's showing a quality of work, the number of tasks that they have performed or finished, or how much the amount of or the quantity of products has been created by them. And that is exactly shown through productivity. Individuals and the companies may always benefit both from productivity, and productivity is always helps the people and the groups more efficiently and effectively that how they could manage their work, how they could complete their tasks, and how they will achieve their goals. So either it is very important to understand that any individual or group who can work for a particular task if they do at a less time and to finish work at a very you can see less particular a fixed period of time which is less than the expected one, that is exactly called productivity. There are two main types of productivity. The first one is economic productivity, and the second one is personal productivity. When we talk about the economic productivity, there are various plenty of companies and the countries who are always portray or follow the steps or the process to evaluate the productivity of an individuals or a group of person with a very statistical and mathematical equation that actually refers that the output is divided by input. For example, any country who always try to examine its economic productivity by dividing its gross annual domestic product, which is actually the overall financial value of all the goods and services which has been produced in the country and divided by a total number of hours which actually needed to make those goods and services which are actually needed to produce in a country, and that is exactly called economic productivity, which all in a simple sense it refers the output divided by the input. So output is a total number of goods and services which are needed to be produced in a country, and the input is the total number of hours are actually needed to make those goods and services. And when we apply this mathematical formula, we actually call economic productivity. Next, we can talk about the personal productivity. The personal productivity is actually evaluates the goals that you are actually willing to achieve, and which always needed to compare according to the time period, the efforts, the maximum effort that you have spent to achieve those goals. So, as a result, the personal productivity might evaluate the quality of the work and other subjective factors which are actually using up to calculate the productivity at a personal level. For example, if you work in a customer service or if you work in any of the you can see company or an organization, so definitely it is more valuable to get or to evaluate your work, your task by having up more and more customer satisfaction over the period of time by increasingly the number of customers that you actually assisted. So if your job requires any deep
deep work, automatically the subjective and the objective factors are needed to be measured to evaluate or to examine the personal productivity. And actually these measurements are needed or might be very useful. So deep work is always being appreciated, which always refers the skills that you have achieved and how much you are focused on achieving your own personal goals or achievements, which always requires your complex mental processes. So definitely when you have your personal goals and you have planned something to achieve your personal goal for a long time period, so definitely it will requires a complex mental processes where you have to manage the objective and the subjective factors, like we can talk about the how much the time period needed, what would be the plan are actually called for, and what type of expertise you can say assistance are actually needed, and how you will how much the efforts that you actually spend on your on achieving your goals, and that is all about the personal productivity, that how much the time period, how much the maximum efforts that you actually put on achieving your goals, that's called personal productivity. Now we can come up with the next most important concept, that is called the capital output ratio. So the capital output ratio is always refers the amount of capital that actually needed to produce one more unit of output, that is called capital output ratio. It always measures how much the amount of capital is actually required to produce more units of output, and that actually called capital output ratio. Let's take an example to understand this concept more clearly. The rate of investment in an economy is 36% of gross domestic product, and the gross domestic product growth rate is 8%. So automatically we just divide the capital by output, and we will get the capital output ratios. That means the investment rate which has been done, that is 36% by growth rate, that is actually is 8%. The capital output ratio is 4.5% by dividing the 36 by 8. So automatically to produce one more unit of output, the 4.5 additional units of capital is actually required. So automatically the capital investment which is created in the years or the last years or the several years, it depending upon what would be the expected life of the machines which are actually needed to produce that units of output. So COR is totally depends from country to country, sector to sectors, and also it depends on the various factors as well, like availability of the capital, cost of other inputs such as labor, material, etc. And automatically, as there is an increment in the capital output ratio, that means the capital would becomes more cheaper than the other inputs over a period of time. So when we talk about the other inputs or the factors that actually determined or used to determine the capital output ratio, such as innovation, technical progression, mode of production, types of activities, etc. So an increasing level of the capital output ratio in a particular sector, it always refers that the any sector are more capital incentive rather than the labor incentive over a period of time, because actually in this particular concept the more and more capital incentive techniques are being used rather than the labor incentives over a period of time,
because after all, any output is to be needed to produce through the use of machines. So it totally depends upon the expected life of machines, when that how much the output it's needed to be produced in the market. Now we can come up to the next important concept, that is the incremental capital output ratio. So there is another version of the capital output ratio, and that's called increment capital output ratio, which refers a ratio between the investment in period T and the growth in output between those periods, are actually called incremental capital output ratio. And for the agricultural purposes, it is estimated like it is estimated as incremental capital output ratio is equal to the investment of a particular time period by, that is, agri growth domestic product or a gross domestic product in a particular period, and the YT minus 1, that is the agri gross domestic product in period of the last years. So that is called the incremental capital output ratio, which is equal to the investment which has been done, a rate of investment we can call, divide by the, you can see, agri gross domestic product of a particular period of time, and minus you can see agri gross domestic product of the several last years, and that's called the incremental capital output ratio, which is a mathematical formula has been shown on your screen. So higher the incremental capital output ratio, that means the capital productivity could be lower. So it is very important to note down that efficient use of capital is always reduces the incremental capital output ratio, and it also reduces the investment requirements to achieve the higher growth rate. And vice versa, automatically, when we talk about vice versa, that is a higher incremental capital ratio. It's not only you can see increase the cost of production, but also decrease the profitability, and decrease the marginal efficiency of capital as well. So during the several years, the various statistics reports has been shown that the gross capital formation, that means as a percentage which has been calculated in the agri gross domestic product in year 2011 to 12, as per the price ranges, it automatically increased by 1%, that is 17 to 18%, while the agricultural growth has also been increased by 1% only, from 3 to 4%. Then automatically there is no change in the incremental capital output ratio in agriculture, neither the ICOR has been increased, neither it is increased any mechanism or any composition of investment in the agricultural sector. So automatically the agricultural growth is remain constant as per or by the demand and supply forces. Now we can come up to the next scenario, that is investment in agriculture. When we talk about investment in agriculture, we always talk about that agriculture investment has been classified into two main groups. The first one is public investment and the second one is private investment. When we talk about the public investment, it always refers the investment which has been made up by the government for the development of agriculture. And such development of agriculture, which includes the investment in infrastructure, education, research and development, extension, irrigation purposes, machinery purposes, etc. And it could also be further classified into the investment in agriculture and investment for agriculture. So investment for agriculture, it includes the public investment in power,
roads, rural industries, in district areas, marketing, railways, storage, communication, banking, insurance, health, education, etc. So where the investment for agriculture in these particular sections or parameters is required. Next, we talk about the public investment in agriculture is always includes all those investments which are directly beneficial for the agriculture, such as the investment in irrigation projects or agricultural research and development, extension, fertilizers, pesticides, farm machines, etc. So the investment in agriculture is directly influenced the agriculture section, which automatically increase the growth in the land productivity. So the investment for agriculture, which always includes the in public investment in power, roads, in rural industries, marketing, and so on, it actually reveals the improvement in the overall infrastructure. So the public investment is not only critical for improving the productivity growth, but also important for attracting the private investment in that particular agricultural sector. So this is how the public investment or the role of public investment plays in the agriculture sector in case of the various investments for or in agriculture. Now we can come up to the private investments. The private investment is always being done by the cooperative companies, the agencies, the institutional banks, the institutional credit agencies, all that, etc. So the private investment in agriculture, farm machinery, technology, highly yielding varieties, chemical fertilizers, livestock, etc. It automatically contributes to the agricultural production and its productivity growth. So the elasticity, if there is any changes of the private investment or a private gross capital formation in agriculture, along with the public investment in agriculture, in irrigation, in power, which always estimated to be 0.16 and 0.15 respectively. It automatically includes that only the 100 rupees investment by the government has been done in the irrigation and the power sector, which automatically increases the private investment in agriculture by 16 and 15 rupees. So automatically when it's 16%, we come up to the 16 rupees. When it comes to the 15%, we come up to 15 rupees respectively. So there are plenty of studies has been conducted which automatically states that the private investment in agriculture is influenced by the public's investment in irrigation, in institutional credit, terms of trade, infrastructure variables like road, density, electricity consumption, etc. So agriculture is a very complex or a wide scope when it comes to the studies as compared to the private investment. So public investment plays a very important role and it totally depends upon the incomes of the respective states. So the public investment plays a very, you can say, significant role, and it totally depends that how much the income has been gained in the or by the respective states. Let's take an example of these two cases, private and public investment. For example, if basic agricultural infrastructure is created by the government, then the farmers would be incentivized to invest in tractors, pump set, tube wells, etc. On the other hand as well,
public investment can also be a substitute for the private investment, because if the government stalls all these accessories, all these infrastructure for supplement the surface irrigation and ensure the supply of irrigation water for agriculture would be required, would be provided, then the farmers wouldn't be need to make their own investment in groundwater irrigation. So if the government plays a significant role, then the farmers wouldn't need to worry. That means public investment is plays a significant role than the private investment, because private investment comes after the public investment. So if the government assures the farmers that the supply of irrigation waters to be provided for the agriculture, any other accessories is to be done by the government, like investment in tractors, pump set or tube wells, then automatically the farmers need not to be worried to make their own investment in their respective purposes, like groundwater irrigation, to invest in tractors for the agricultural purposes. So that's why it's a combination part of both, that is the private and the public investment, which plays a very important role in agriculture. So in general, public investment should be made for the larger purposes, as whereas the private it's made for the smaller purposes. That's why the public investment is a substitute for the private investment, and the public investment should be made for the larger purposes of the development of new seeds, technology, agricultural services, agricultural markets, etc. So the agri-business firms is also provide the new technologies, the seeds, the inputs to the farmers, just because of the public investment, where the governments come forward to improvise the agricultural, you can say, sector, and the agri in this way the agri business firms come forward to provide the new technology, seeds, inputs to the farmers, which is a no substitutes for public investment, especially when it's creating the public goods and services, which actually induce or foster the agricultural development. Now we can come up to the composition of the private and public investments. So the private investment in agriculture classified into two parts, the fixed capital and the working capital. So any investment which has been done in the machine, tools, farm building, tractors, tree stock, livestock, land development, soil, water, etc. are termed to be the investment in fixed assets or capital. These assets is always helps to increase the farm production, productivity, and income. So similarly, working capital, which always helps to purchase various farm inputs like seeds, fertilizers, pesticides, irrigation, water hiring of agricultural laborers, hiring of machines, dog water power, etc. So both these elements, the composition of both, are actually critical for the timely performances of the various agricultural operations, and these public investment in agriculture, which always consist of the plenty of investment that actually required or by the central, state, and the local governments, so that they can put and create the various tangible or intangible assets in their respective states. So automatically, the most important part to note down here is the land development, the minor and the major projects like soil and water conservation, harvesting works, afforestation, rural roads are the part of the public investment, which always
think about the beneficial of the agricultural sectors and the farmers, which always induces the agricultural development, like rural roads, electrification of villages, agricultural research and development, farmers training, capacity building, etc. So this is how the public investment will plays a very important role, whereas the private investment, which always talk about the classification in what assets the actually the investment in what parameters are actually needed. Next, we got talk about the determinants of the private investment. So there are several factors like you can see terms of trade, flow of institutional credit, public sector investment in agricultural infrastructure, input subsidies, technological change, and how much the increase in size of the operational holdings, etc. So it's automatically when we talk about the flow of trade, or there should be a condition of the favorable terms of trade to agriculture, which always increase the profitability in agriculture and encourages the farmers to invest in more and more on the various tools and techniques which is used for the irrigation purposes. Public sector investment in irrigation, power, roads and markets, soil, water conservation, agricultural research and development, which always induces to have a private investment in agriculture due to the complementary effects with the private investments. So automatically, when we talk about the agricultural subsidies, it's to be crowd out. When we talk about the real public investment in agriculture, then how much the subsidies on tractors to be put on, pumps, and fertilizers, electricity, teachers, etc., which has a positive impact on the private investment in agriculture. So the technology investment advancement is also plays a very important role, and of course, it also affects the private investment as well. When the new technologies adopted in agriculture during the green and the post-green revolution periods, and it refers to a more capital incentive techniques rather than the traditional technology. So, which is one of the private investment is to be put on by the farmers on these particular technologies as well. So there is a rising as more and more operational holdings due to the divisions of holdings, as it could be through the increment in the private investment. As the division of holdings would get increased and increased, then automatically the demand of investment in farm assets and machinery will also get increased. So the availability of the institutional credit and subsidies is to be provided to the farm sectors, which ultimately motivates them to divide their holdings so that the investment could increase in the farm machinery. So investment in farm machines, it could divide the holdings, land holdings, and ultimately it increases the production cost due to the underutilization of such machines. So public investment, as per the statistical reports, the public investment in agriculture has ranged between zero point 0.3 to zero point 0.6 during the 2005 to 15, whereas the private investment has ranged between 1.8 to 2.7% during the same period, that is 2005 to 2015. That's a data of over the 10 years. So the private investment is complementary to the public investment, which automatically respond better and faster to the instant intensive structures. So automatically the improved incentives in the form of better returns or better prices plays a very significant role in increasing the private investment in agriculture.
Now we can come up to the measures to increase the agricultural productivity. So the first one is the land management and soil health. The first one is land reforms. So it is always ensure the government always ensures a secure land ownership for the cultivators to encourage the investment and increase the agricultural practices where the more capital incentives than the traditional incentive techniques. Next one is soil testing. It conducts a regular soil testings to understand the nutrients deficiencies or the indeficiencies and implement an appropriate measures to apply the soil management techniques. Next one is soil improvement. It is always come forward to implement the you can see implement the practices like organic matter addition, compositing, green manuring to enhance the soil fertility and its structure. Next one is weed control. The effective weed management is very crucial to prevent the competition for all those resources required in agricultural productivity or foster the agricultural productivity and ensures the healthy crop growth. Next one, we talk about the modern farming techniques, that what could be the measures is to be adopted in modern farming techniques. The first one is embrace precision agriculture. It's utilized the technologies like GPS, guided machinery, drones for crop monitoring, and the data analysts to optimize that how much the resources to be required for an optimum use and improve yields, that is high variety yields. Next one is crop diversification. It always encourages the farmers to diversify their crop portfolio to reduce the risk and increase income. Well, heat and tolerant crops. The government should develop and promote the heat tolerant crop varieties which are suitable for the local climate conditions as well. Next one is intercropping. It should implement the intercropping system where the multiple crops are grown together to improve the resources use, efficiency, and hence or foster productivity. Next one is the multiple cropping, which maximize the more and more land into use by planning the multiple cropping in a year either in sequence or simultaneously. Planting density should the particular farmers should also optimize planting densities to ensure efficient use of resources like water, sunlight, and nutrient should be used in an optimum manner. The next role, the measures which has been for the to increase the agricultural productivity, that should be in terms of the water management. The first is efficient irrigation. It always promote the use of efficient irrigation techniques like drip irrigation, micro sprinklers to conserve water and improve crop yields. Next one is smart water management. It also implements the smart water management practices like water harvesting techniques, rainwater storage. If you look up into the district areas where the farmers which have a drainage and the water where the rainfall water is stored in it, and accordingly it will be used for the irrigation purposes. Efficient canal irrigation as well. Water use efficiency, it should focus on improving the water use efficiency throughout the agricultural system from irrigation to post harvest handling as well. The next one is where the measures to be taken in case of agricultural education and research. The first one is agricultural education. There should be an investment in agricultural education. A training program has to be
are adopted to equip farmers with the knowledge and skills which are actually needed to adopt the modern farming techniques. Research and development, it always support research and development activities to improve the crop varieties, the pest and disease management strategies, and apply the sustainable farming practices. Extension services. It also provides farmers with access to timely and relevant extension services, which always includes the technical expertise, expert advice, training processes, and ultimate access to inputs. Now we can come up to the all those issues which are related to the agricultural reforms. The first one is diversification. Indian agriculture is totally dependent on the diversified markets where the urbanization, increase in per capita income, changes in the customer taste and preferences have automatically changed the consumption demand from food grains to livestock and horticulture products. And ultimately, it influences the agricultural diversification, which automatically categorized for their supply, demand, and policy dimension. And through the development of roads, market storage processes of the dams, land availability, technology is advancement, increase in the human resource capital are the major supply side factors which ultimately influence the agricultural reforms. Next, we can come up to the organic farming. So when we talk about organic farming, there would be a high input, intensive farm practices would be adopted and it contaminate the groundwater, which increases the external input cost, and it also influence the quality of the soil. It always increase the credit requirements of the farmers and increase the debts among the farmers. So organic farming is more labor, more knowledge incentives, and totally depends that how much the resources are available locally. And it always and also need to understand whether it has a potential to improve the rural livelihood or not. It also reduces the distress migration or not, whether it facilitates the involvement of the housing growth sections in the preparing the biofertilizers and the biopesticides and develop the local market for these products. So it's a small housing groups are also involved in preparing such products or not. That is also a big drawback and issue in terms of agricultural reforms. Next, we talk about the crop insurance. The Indian agriculture suffers from three failures: the market failure, technology failure, and the weather failure. And to protect the farmers from these failures, the government has come forward to introduce the effective agriculture insurance system which is needed, and the government has also launched the several agricultural insurance schemes on the pilot basis with a limited coverage. For example, comprehensive crop insurance scheme 1985, which covers only the lonely farmers who have took the loans for food and oilseeds crops, weather-based crop. There is another scheme which is called a weather-based crop insurance scheme in 2007, which introduced in the selected areas on the pilot basis. And the shortcomings of the and just because of the shortcoming of these schemes, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was also launched in 2016, just to safeguard the agricultural reforms. Next one is contract farming. It is an agreement between the farmers and how they will process and market the companies
for the production and the supply of farm products at a predetermined prices and quality. In order to facilitate all these sections, the agriculture business farms, which always entered into a production, marketing, agro-processing, allow the direct marketing for its own product. And that's why the government has formulated a model agricultural produce and livestock contract farming Act 2018, which always deals with promotion and the facilitation of such, you can say, production of farm products. Next one is land lease market. When we talk about when there is no sound institutional framework for land leasing, which is a major factor for the to increase the private investment in agriculture, which ultimately a big concern for the agricultural reforms. So legalizing tenancy would also permit a consolidation of the farming without any need of land ownership. So an expertise committee constituted by Niti Aayog in 2017 on land leasing under the chairmanship of the Professor Hackyu, which always proposed to set up the land banks in which the landowners could deposit their land parcels so that the cultivators can lease land and just use for the agricultural purposes. So such public agencies act as an intermediary role and transfer the rent from cultivators to the owners, charging a small fees to cover its cost. So this is expected to permit the consolidation of whatsoever the operational land holdings in the country. So which is a very expertise report has marked that there should be land banks which always plays an intermediary role where the cultivators could cultivate the crops, and in terms they have to pay a small fees to the owners, and that could be done through these land banks. And the last one is agricultural trade infrastructure for trade plays a very significant role in determining the level of both in domestic and international trade so that it could improve the performances of the internal Indian agriculture. So it would require the efficient transportation, handling the facilities which are essential for the prerequisites for the agricultural trade in most of the agricultural commodities which are perishable in nature and hence requires a quick handling, processing, disposable facilities. So the trade in goods and services among different countries are generally based on a comparative advantage. To get an advantage for one good, they have to sacrifice the another advantage of another good. Next concept is agricultural policy. So the agricultural policy is an action plan and how they will guide to the farmers regarding their decisions to achieve the goals, a predetermined goals which is related to the agricultural development. So it is a term which is collectively used for the bundle of policies related to the agriculture like land policy, price policy, trade policy, credit policy, food policy, etc. And of course, it reflects a national approach that how they will foster the agricultural development and how a set of activities could be implemented in the same sector. So the agricultural policy could be a long or a short-term outlook. Short-term purposes, and it also extended how it could implement beyond a specific period of time. So it is a plan which is a time-bounded plan which the government makes in efforts that how they will allocate the
required physical and the financial investment to achieve the intended objectives. So there are various factors which also influence the agricultural policies, but it does not require any planning or any public expenditures to implement any reforms like market reforms, tenancy reforms, trade regulations. So such measures do not have any direct cost to government. So this is something where the cost and benefit may occur to different stakeholders of the organizations. Let's take an example. If the tariff is increased on the agricultural productivity, it would increase its domestic prices and ultimately it would put a negative or a positive effect on the producers and the consumers as well. So if the tariff rate has increased, then definitely it could positive or negative influence on the producers and consumers as well. Objectives of agricultural policy, it's a price protection to farmers and management of price changes due to the global scenarios or the global scenario, integration of the Indian agriculture, the conservation, the management, and the rational use of land, water, other natural resources, which also the one of the objective of agricultural policy, developing the cost-effective, energy-efficient, and resource-conserving farm technologies as well. It also ensures the economic availability of small and marginal land holdings. It also diversifies the markets for the farmers towards the high value horticulture and livestock products. It also removed the regional inequalities occurred in agricultural development. It also ensured that there should be a free flow of agricultural commodity across the country. It also improved the functioning of the agricultural products and the factor markets, whether it relate to the inputs, that how the input is to be produced for the agricultural purposes. Instruments of agricultural policy. The first one is regulatory instruments, the legislation and executive decrees. So automatically defines that what will be the rules and regulations that govern the agricultural production or practices such as land use, production standards, environmental protection, etc. Next one is permits and licensing. There should be a control access to certain activities like operating a farm or using a specific technologies. Mandatory adoption regulations is mandatory that for the adoption of the specific practices like soil conservation measures or the pest control methods. So there should be a mandatory regulations to be adopted while applying or adopting any specific practices. Financial instruments. The first one is subsidies. The government should provide the subsidies to support the agricultural production, that will be providing the direct payments or by reducing the cost of inputs like fertilizers or seeds. Next one is price support, a minimum support prices and other prices. It always guarantees and such guarantee could always help the farmers to stabilize their income and protect them for the price changes. Next one is credit and insurance. In access to credit and crop insurance, which always helps the farmers to manage the financial risk and invest and do investment in their businesses. Next one is the payment for environmental services, which called PES. The government can intensifies the farmers to opt environmentally friendly practices so that the farmers could use the ecosystem services and they provide like carbon sequestration or the water purification. Next one is conditional social protection measures. These ensure the vulnerable, you can say, households and the communities which benefit from the agricultural policies and programs.
Next one is market-based instruments. The first one is taxes and subsidies, where the government can use the taxes on specific inputs and outputs so that they can discourage a certain practices which shows indeficiencies and promote others to implement the stimulate green alternatives. Public procurement and distribution. Government should interference in the agriculture market by procuring the food grains and distributing them through the public distribution systems during the times of scarcities. Next one is agricultural trade management, where the government could implement the policies and the practices to manage the agricultural trade, like tariffs, quotas, so that they can protect the domestic producers or to ensure the food security. Next one is other instruments where we can talk about the investment projects, where the government could invest in infrastructure projects, the research and development practices, how they will use up the extension services to support the agricultural development. Next one is programs, where the agricultural policies involves programs and plays a very significant role in field staff working with the farmers, input suppliers, and processors. Voluntary collaboration, it always encourage the collaboration between the private sector, farmers, and other stakeholders, where the suppliers, retailers, manufacturers plays a very significant role and leads to a more effective and sustainable agricultural practices. The next one is the concept of agricultural reforms in India. So what are the agricultural reforms? Agricultural reforms in India are the changes made to the agriculture sector of the Indian economy, and these reforms have been implemented over the years in an attempt to improve the productivity, the efficiency, the market access in India. So they have also aimed to address the social and environmental concerns as well. Main agricultural reforms. The first one is land reforms, and these reforms, which always change the way that how the land is owned and used in India, they are actually included the redistribution of land from large landholders to small farmers, and accordingly, the changing of rules is time to time will be applied. Market reforms. These reforms always aims to make the agriculture markets in India more efficient, and they could include removing the price control. They could also include to open up the agricultural markets to reach out the foreign or to face the foreign competition. Technological reforms. These reforms is always aim to introduce the new technologies to the agriculture sectors in India, and they have also included that how the new development of the seeds, fertilizers, or pesticides are to be used, and they have also included the adoption of the new farming practices. Institutional reforms, where the new organizationals sectors has been reformed, and it always aims to improve the way that the agriculture policies are made and implemented in India, and such policy which also increase the role of agricultural research and extension services, which always increase or improve the governance of the agricultural markets. Next one is national. The next reform is the National Mission for Sustainable Agriculture, which called the NMSA. NMSA is one of the 8 missions launched under the National Action Plan on Climate Change. It always aims to make the agriculture more productive, more sustainable, more remunerative, and the climate resilient by using the environmental friendly and energy efficient technology. And such mission has a major goals like a rain-fed area development,
on-farm water management, soil health management, climate change, and sustainable agriculture monitoring. And the next one is modeling and networking. So this is the mission which always recall for the climate change and how to protect the agriculture through such changes in the climate through these particular achieving the goals, that is a rain-fed area development, on-farm water management, and so on. And through this, the climate change could be and somehow could be useful and beneficial for the agriculture purposes. Next one is, and the last one is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. And this is an agricultural insurance which is considered as instrument for safeguarding the farmers from the impact of extreme and the unseasonal changes due to the climate change. Because climate is an unpredictable, you can say, event, and any time it could harm the Indian agriculture. So for this purposes, the government of India has launched a comprehensive crop insurance scheme, which is called the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which stands for PMFBY. Its main objective is to provide the insurance coverage and the financial support to the farmers when there is an event of failure of any notified crop due to the natural calamities, pests and diseases. So this is one of the objective where such yojana could be applied. Next one is the stabilize the income of the farmers so that they can ensure their continuity in the farming. Next one, they should such yojana aim to encourage the farmers to adopt the innovative and the modern agricultural practices. And it also ensures that how the flow of credit is to be provided to the farm sectors. So these four main objectives has of this particular yojana has been implemented so that the Indian agriculture and the farmers could come forward to take such you can say advantage of such yojana, and through which the aims and objectives could be achieved by them. Such scheme is compulsory for the bank loanee farmer and voluntary for other farmers. So automatically those farmers who have opted the loans from the banks for the agricultural purposes, so such scheme it is compulsory to opt by them for the loanee farm, that is for the loanee farmers, and others for the voluntary for the and termed as voluntary for the other farmers. So this yojana is very much essential for all those farmers who have opted the loan and who have granted, I mean, a loan has been granted to such farmers by the bank, and accordingly, and the volunteer work which is done by the other farmers. So it's automatically is their choice to apply or to use such yojana, but it is compulsory for the loanee farmers who are actually took a loan and just you can say work or foster the agriculture development. So that's it for today. I will come up to the more relevant topics in the upcoming blogs. So till time, thank you for listening this lecture. Till time, thank you and namaste to all.
యొక్క మరియు స్టేట్ ప్రాముఖ్యత గురించి తెలియజేస్తుంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ అంటే ఆర్థిక శాఖ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏంటిది, ఆర్థిక విధానాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ ఆర్థిక శాఖ ఆర్థిక సంఘం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క కూర్పు ఆర్థిక సంఘం ఎలా ఏర్పడుతుందో తెలియజేస్తుంది. రాష్ట్రం ఆర్థిక అధికారాలు మరియు విధుల గురించి తెలియజేస్తుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క పాత్ర గురించి ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం పరిచయం. ఇది ఫెడరల్ యొక్క మరియు అధికారాల గురించి తెలియదు. ఫెడరల్ అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో ఆర్థిక శాఖ యొక్క ప్రత్యేకత ఎంతనో సంతరించుకుంది. అంటే ఇక్కడ ఆర్థిక శాఖ అనేది చాలా కీలకమైనది. అంటే స్థానిక సంస్థలు కొద్దిపాటి వనరులు ఉన్నదాన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు గ్రాంట్ల రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే ఆర్థిక బదిలీ ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటాయి. అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఏవవుతున్నాయి అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు రెండు రకాలు. ఒకటి గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు లేదా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు, రెండు పట్టణ ప్రభుత్వాలు లేదా మున్సిపాలిటీలు. ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే గ్రాంట్లపైనే వాటి యొక్క మనుగడ కొనసాగుతుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల ఆధారంగా పని నడుస్తుంది. అంటే పన్నులు వసూలు చేయడం, పన్నులు వేటి మీద వసూలు చేస్తారు అంటే రాష్ట్ర స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ స్థానిక సంస్థల ఆర్థిక స్థితిని సమీక్షించడానికి అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంటుందో తెలియజేస్తుంది. అయితే 5 ఏళ్ల క్రమంలో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆర్థిక సంఘం యొక్క చైర్మన్ ఇతర సభ్యులన్నీ కూడా రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క లావాదేవీలు, విధులు మరియు మంచి అవగాహన కోసం మనం ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం గురించి మనం తెలియజేసుకున్నాం. యూనియన్ అంటే కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక వనరుల విభజన కోసం విస్తృతమైన మరియు వివరణాత్మకమైన రాజ్యాంగ నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ భారతీయ రాష్ట్రాలు తమ సొంత వనరులు మరియు వ్యయ సరళి మధ్య నిరంతర అంతరం సమస్యను ఎదుర్కొన్నాయని గమనించండి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఉన్న ఆర్థికంలో అనేకమైన అంతరాలు రాష్ట్రాలు ఎదుర్కొంటాయి. అంటే కేంద్రం ఇచ్చే నిధులతో పాటు రాష్ట్రం ఇచ్చే నిధులతో పాటు కేంద్రం యొక్క నిధులు సరైన పద్ధతిలో అందకపోవడం, అంటే దానికి కారణం రాజకీయ కారణం. కేంద్రంలో ఒక పార్టీ, రాష్ట్రంలో ఒక పార్టీ ఉంటే అప్పుడు రాజకీయ సంక్షోభం మూలంగా ఆ యొక్క రాష్ట్రానికి కావాల్సిన నిధులు అందకపోవచ్చు. అయితే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం 380 అధికరణ కింద కేంద్ర అంటే ఆర్థిక సంఘం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఆర్థిక సంఘంపై జాగ్రత్తగా ప్రధానంగా యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక వనరుల పంపకాన్ని చూస్తుంది. అంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి ఏర్పడుతుంది. కేంద్ర అంటే ఆర్థిక సంఘం ఉంటుంది. 280వ అధికరణ ప్రకారం ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అయితే రాజ్యాంగం ప్రకారం వాస్తవానికి ఆర్టికల్ 280 క్లాస్ 3 విధించబడ్డాయి. ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రపతి కింద సిఫార్సులు చేస్తుంది. అయితే యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య విభజించబడే పన్నులు, ఆదాయాల మధ్య పంపిణీ మరియు అటువంటి ఆదాయానికి సంబంధించిన వాటాలు, రాష్ట్రాల మధ్య కేటాయింపు. కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం మధ్య ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి రాబోయే 5 సంవత్సరాలకి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక వనరుల పంపిణీ గురించి తెలియజేస్తుంది. కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్రాలకు గ్రాంట్స్ అండ్ ఎయిడ్ పరిణామాన్ని నియంత్రించే సూత్రాలు మరియు ఏదైనా ఇతర విషయం అంటే మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రాష్ట్రపతి కమిషన్కు సూచించబడుతుంది. అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ రాష్ట్ర సంబంధాలకు పెరిగిన రాష్ట్ర స్థానిక సంబంధ నిపుణంలో ఏం చేస్తుందంటే ఈ సందర్భంలో కేంద్రీకృత పాలన అంటే అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒకే విధంగా పరిపాలన చేస్తుంది. 1990 ప్రారంభంలో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న
74వ రాజ్యాంగ సవరణలు అంటే భారతదేశంలో ఒక మలుపు జరిగింది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో స్థానిక సంస్థలకి స్వయం అభివృద్ధి కోసం స్వయంగా వాటికి నిధులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ దీనికి ఏమైపోయిందంటే 74వ రాజ్యాంగ సవరణ, 73వ రాజ్యాంగ సవరణ ఇవి 11వ షెడ్యూల్, 12వ షెడ్యూల్. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ 1992 చట్టం ప్రకారం ఇది ఏప్రిల్ 24వ తేదీన నుండి 1993 నుంచి అమలుకు వచ్చింది. ఇది 73వ రాజ్యాంగ సవరణ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీల సంస్థల గురించి అభివృద్ధి చెందడానికి 73వ రాజ్యాంగ సవరణ జరిగింది. అది 11వ షెడ్యూల్లో చేర్చారు. ఆర్టికల్ 243 టు 243A టు 243 వరకు. ఇది 73వ రాజ్యాంగ సవరణ 11వ షెడ్యూల్లో చేర్చారు. 74వ రాజ్యాంగ సవరణ అనేది 1992 చట్టం ప్రకారం జూన్ 1, 1993 ప్రకారం 74వ రాజ్యాంగ సవరణ అమలులోకి వచ్చింది. ఇది 12 షెడ్యూల్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్టికల్ 243P నుంచి 243ZG వరకు వాటి యొక్క అధికారం ద్వారా స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క అభివృద్ధి కోసం చేయబడింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం చేసిన రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం చేసిన సిఫార్సుల ఆధారంగా మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీలు మరియు మున్సిపాలిటీ వనరులకు అనుబంధంగా రాష్ట్ర నిధిని పెంచడానికి అవసరమైన చర్యలు గురించి రాష్ట్రపతికి సిఫార్సులు చేయడం జరిగింది. ఈ పై దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క మూలం మరియు ప్రాముఖ్యత గురించి చర్చించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం మూలం మరియు ప్రాముఖ్యత. స్థానిక సంస్థలు గ్రామీణ మరియు పట్టణ సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ అభివృద్ధిలో గొప్ప పాత్ర అంగీకరించబడ్డాయి. అయినప్పటికీ వేగవంతమైన జనాభా పెరుగుదల, పట్టణీకరణ, పేదరికం మరియు ఆర్థిక వనరుల పంపిణీ లేకపోవడం వంటి వివిధ కారణాల వల్ల స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఆర్థికంగా ఒత్తిడికి గురి అయ్యాయి. స్థానిక సంస్థల గ్రాంట్ల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎక్కువగా ఆధారపడ్డాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రాంట్ల మీదనే స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఆధారపడ్డాయి. అయితే వివిధ కమిటీల ద్వారా అనేక సూచనలు చేయదు. సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ తరహాలో ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలనేది ముఖ్యమైన సూచనలతో ఒకటి. జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ నియమించే విధానం ఉండాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక సంస్థల మధ్య ఆదాయ వనరుల పంపిణీ విధానాన్ని సిఫార్సు చేయాలని సూచించారు. 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం దాని లక్ష్యాల ప్రకటనలు ఇలా పేర్కొంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో స్థానిక సంస్థలు సాధారణ ఎన్నికలను నిర్వహించడం వైఫల్యం, సుదీర్ఘకాలం పాటు రద్దు మరియు అధికారాలు మరియు విధులు తగినంత పంపిణీ చేయకపోవడం వంటి అనేక కారణాల వల్ల బలహీనంగా మరియు పనికిరానిగా మారాయి. అనేక రాష్ట్రాల్లో స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నికలు ఎప్పుడు ఎన్నికల సమయం ముగి 6 నెలల లోపే వాటికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి ఆ కాలంలో ముగిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వాలను కొత్త యొక్క సంఘాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. వివిధ రాజ్యాంగ సంఘాలు వీటికి సూచన చేశాయి. అయినా స్థానిక సంస్థల యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి యూనిట్గా ప్రభావవంతంగా నిర్వహించలేకపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన నిబంధనలను భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం అవసరమని భావిస్తుంది. అయితే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం విధులు మరియు ఆర్థిక పన్ను అధికారాలు 1997లో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే రాజ్యాంగ సవరణలు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో 73 రాజ్యాంగ సవరణ, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ స్థానిక వీటి సవరణలు చాలా చక్కమైన భారతదేశంలో 73
74వ రాజ్యాంగ సవరణలు భారతదేశంలో స్థానిక సంస్థల హోదాకు కల్పించింది. అయితే 73 రాజ్యాంగ సవరణలు, 74వ సంవత్సర సవరణలు రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఇచ్చింది. స్థానిక సంస్థలకి రాష్ట్ర సంఘం ద్వారా ఆర్టికల్ 343 మరియు 347 ప్రకారం రాజ్యాంగ అవసరం తీర్చడానికి రాష్ట్రాల ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన చట్టాన్ని ఆమోదించాయి. భారత పార్లమెంట్లో ఆర్టికల్ 243 ఆర్టికల్ 243 ప్రకారం అంటే ఆర్టికల్ 243 ప్రకారం స్థానిక గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు, పంచాయతీ సంస్థలు మరియు పట్టణ ప్రభుత్వాలు అయితే 243 ప్రకారం రాజ్యాంగ అవసరాలు తీర్చడానికి రాష్ట్రాలు స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి చట్టాన్ని ఆమోదించాయి. అంటే రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ అంటే స్థానిక సంస్థలు, పంచాయతీ సంస్థల అభివృద్ధి కోసం 243 అయితే 243 అనేది పట్టణ ప్రభుత్వాల కోసం అంటే మున్సిపాలిటీ కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది సమయానికి అంటే 5 ఏళ్ల గడువు ముగిసే సమయానికే స్థానిక సంస్థల కోసం ఆయా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఎన్నికలైతే నిర్వహిస్తున్నామో అట్లాగే ఈ యొక్క ఫైనాన్స్ కమిషన్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం కాలపరిమితి మురిగేక ముందే కొత్త ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క కూర్పు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క కూర్పు చాలా రాష్ట్రాల్లో 2019 సంవత్సరం వరకు 4 నుండి 5 ఫైనాన్స్లను ఏర్పాటు చేశాయి. అంటే ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు చేసిందో ఆర్థిక సంఘం ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు చేశారో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 4-5 ఫైనాన్స్ కమిషన్లు ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ విధంగా ప్రతి 5 ఏళ్ల గడువు ముగిసే సమయానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం నియమిస్తారు. అయినప్పటికీ దాని పనికి ఎటువంటి నిర్ణీత కాల వ్యవధి లేదు. మరియు దాని నివేదికను సమర్పించిన వెంటనే అది వెనుకలోకి ఉండదు. రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ సాధారణంగా 1 సంవత్సరం నుండి 1 సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తుంది. చాలా రాష్ట్రాలు అనుభవం చూసేస్తుంది. ప్రతి రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ నియామకం గవర్నర్ చేసిన ప్రకటన ఆధారంగా జరుగుతుంది. మరియు దాని చైర్మన్ ఇతర సభ్యులు బాధ్యతలు స్వీకరించిన తేదీ నుండి ఇది ఉంటుంది. ఎవరైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నారో రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఇతర సభ్యులను రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. కాబట్టి వాళ్ళ నియామకం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ పదవిలో చేరుతారో అప్పటి నుంచి అది అమల్లోకి వస్తుంది. ఫైనాన్స్ కమిషన్ కూర్పు చూస్తే ఏకరూపత లేదు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎప్పుడైతే రాష్ట్రాలు అయితే మరియు చాలా వైవిధ్యంగా లేదు. ఇందులో చైర్మన్ మరియు ఇతర సభ్యులు ఉంటారు. అయితే రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క పంచాయతీలకు సంబంధించిన మరియు ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రత్యేక జ్ఞానం మరియు అనుభవం లేదా అంటే ఈ ఆర్థిక సంఘంలో నేను సభ్యులను నియమించడానికి వ్యక్తులకు తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన అనుభవం. ఒకటి, పంచాయతీలకు సంబంధించిన ఆర్థిక విషయాలలో ప్రత్యేక జ్ఞానం మరియు అనుభవం లేదా మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రత్యేక జ్ఞానం మరియు అనుభవం కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు. ఆర్థిక విషయాల్లో విస్తృత అనుభవం మరియు పరిపాలన. ఆర్థిక విషయాల్లో మళ్ళీ చక్కటి అనుభవం, పరిపాలన పరంగా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులను చేస్తారు. లేదా అర్థశాస్త్రంపై ప్రత్యేక పరిజ్ఞానం కలిగిన అర్థశాస్త్రం ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ప్రత్యేక అనుభవం, పరిజ్ఞానం కలిగి ఉన్న వ్యక్తులని ఈ యొక్క రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క చైర్మన్ మరియు సభ్యులను నియమించబడతారు. ఒక వ్యక్తిని రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్గా లేదా సభ్యునిగా నియమించే ముందు నియమించబడే వ్యక్తికి ఎలాంటి ఆర్థిక లేదా మరే ఇతర ఆసక్తి లేదని గవర్నర్ తాను సంతృప్తి పరుచుకోవాలి. ఎందుకంటే చైర్మన్గా ఆమె అతని విధులపై దుష్ప్రభావం చూపవచ్చు లేదా
అయితే ఫైనాన్స్ కమిషన్ సభ్యుడు రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ మరియు ఇతర సభ్యుల నియామకం తర్వాత ఫైనాన్స్ కమిషన్ లేదా సభ్యులు వారి విధులపై దృష్టి చూపే అవకాశం ఉన్నందున వారికి ఎటువంటి ఆర్థిక లేదా ఇతర ప్రయోజనాలు ఉండవని గవర్నర్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు తాను కూడా సంతృప్తి పరుచుకోవాలి. చైర్మన్ లేదా ఇతర సభ్యులను అలాంటి ఇతర ఆసక్తులు ఏవైనా ఉన్నాయా లేదా అని స్వయంగా తెలుసు. అంటే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఈ చైర్మన్ మరియు ఇతర సభ్యులు ఎలాంటి లావాదేవీలు ఉన్నాయా లేవా, వీళ్ళు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఇతర లాభదాయకమైన పదవుల్లో ఉన్నారా లేదా అనేటువంటి వ్యాపార భాగస్వామ్యం ఉన్నారా, అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో వ్యాపారంతో ఏదైనా భాగస్వామ్యం ఉన్నారా లేదా అని ధృవీకరించి, అంటే వారి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాతనే రాష్ట్ర గవర్నర్ వారిని యొక్క నియామకాన్ని చేపడుతుంది. అర్థం ఒక అనర్హత ఒక వ్యక్తి సభ్యునికి నియమించబడినందున లేదా ఫైనాన్స్ కమిషన్ సభ్యునిగా ఉండటానికి అనర్హులు కావచ్చు. అంటే అతను లేదా ఆమె తెలివి లేని వాడై ఉండాలి, అపాయింట్మెంట్ తర్వాత అతను తెలివి లేని ఉండాలి, అతను లేదా తక్కువ ఛార్జ్ లేని దివాలా కోరై ఉండొచ్చు, అతను లేదా ఆమె ఒక నేరానికి పాల్పడ్డాడు, ఇందులో నైతిక గందరం ఉంటుంది, లేదా రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ సభ్యునిగా అతని విధులను పక్షపాతంగా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్నందున అతనికి అటువంటి ఆర్థిక లేదా ఇతర ఆసక్తి ఉంటే ఇలాంటి సందర్భంలో ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ లేదా ఇతర సభ్యులను తొలగించే అధికారం రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్కు ఉంటుంది. సభ్యుల పదవీ కాలం రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్లో ప్రతి సభ్యుడు గవర్నర్ అతను లేదా ఆమెను నియమించే క్రమంలో పేర్కొన్న కాలానికి పదవిని కలిగి ఉంటారు. అయితే అతను లేదా ఆమె అపాయింట్మెంట్ లెటర్లో పేర్కొన్న కాలానికి ముందు ఎప్పుడైనా గవర్నర్ పంపిన లేఖ ద్వారా అతను లేదా ఆమె కార్యాలయానికి రాజీనామా చేయవచ్చు. అంటే కాల పరిమితి ముగియకముందే 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు ముగియకముందే దానికంటే ముందే సభ్యుడు లేదా చైర్మన్ రాజీనామా చేయవచ్చును. సేవా షరతులు ఫైనాన్స్ కమిషన్ మరియు చైర్మన్ సభ్యులు రాష్ట్ర కమిషన్ యొక్క పూర్తి సమయం లేదా పార్ట్ టైం సేవలు అందజేయవచ్చు. అయితే ముందుగా పంచాయతీలు మరియు మున్సిపాలిటీల ఆర్థిక స్థితి సమీక్షించిన తర్వాత రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నియామకం కోసం ప్రతిసారి నోటిఫికేషన్ చేయబడుతుంది. సాధారణంగా నియమ నిబంధనలు కలిగి ఉంటుంది. ఆర్థిక ఫైనాన్స్ కమిషన్ 4 విభాగంలో డిపార్ట్మెంట్ డిసెంబర్ 14, 2004 నాటి తమిళనాడు ప్రభుత్వం జీవో నంబర్ 584 ప్రకారం రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రామీణ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థల గ్రామ పంచాయతీలు, పంచాయతీ యూనియన్ కౌన్సిల్, జిల్లా పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ఆర్థిక స్థితిగతులను అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు సమీక్షిస్తుంది మరియు దిగువ పేర్కొన్న విషయాలకు సంబంధించి సిఫార్సులు చేస్తుంది. 1 ప్రకారం అయితే నియంత్రించాల్సిన సూత్రాలు అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం విధించిన మరియు వసూలు చేసిన పన్నులు మరియు సుంకాల యొక్క నికర ఆదాయం రాష్ట్ర మరియు స్థానిక సంస్థల మధ్య పంపిణీ చేయబడుతుంది. రాష్ట్ర పథకాలు, సుంకాలు, టోల్ ఫీజులు అంటే రహదారి మీద టోల్ ప్లేజులు చేస్తారు, ఫీజులు నిర్ణయం చేస్తారు. అంటే హైవేల పైన టోల్ ప్లాజాలు ఏర్పాటు చేసి వాహనాల ద్వారా
రాకపోకల ద్వారా పన్నులు వసూలు చేస్తారు. ఫీజుల నిర్ణయం వీటిని స్థానిక సంస్థలు కేటాయించవచ్చు లేదా కేటాయించకపోవచ్చు. రాష్ట్రం యొక్క కన్సాలిడేట్ ఫండ్ నుండి స్థానిక సంస్థలు గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఏర్పాటు చేస్తారు. స్థానిక సంస్థల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచడానికి అవసరమైన చర్యలను తీసుకుంటుంది. వాటి రుణ స్థాయి, పెన్షన్ మరియు వడ్డీ చెల్లింపు బాధ్యతలు, రుణాలు తీసుకుని శక్తిని స్వయంగా స్వయం ప్రతిపత్తి నియంత్రించే అవకాశాలు మరియు స్థానిక సంస్థల రుణ బాధ్యతలను వారికే పన్నుల మీద స్థానిక మరియు రుణాన్ని తీర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈ యొక్క రాష్ట్రం యొక్క సర్వీస్ను తీసుకుంటుంది. స్థానిక సంస్థలు బట్టి స్థానిక సంస్థలు పనితీరుకు స్థానిక సంస్థలకి వాటికి ఎలా ఉంటుందో చూస్తున్నాం. అంటే క్రియాత్మక మరియు ఆర్థిక అధికారాలు ప్రతినిధి స్థాయిలను పరిగణలోకి తీసుకుంటాయి. శాసనం స్థానిక సంస్థలు ఆదాయ లోటును తగ్గించే లక్ష్యంతో పర్యవేక్షించదగిన ఆర్థిక సంస్కరణల కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం మరియు అధికార వికేంద్రీకరణ విధానంలో స్థానిక అధికార ప్రోత్సాహాన్ని అందించే పథకాన్ని రూపొందించడం అంటే కార్యక్రమ అమల్లో పురోగతి ముడిపడి ఉంటుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక సంఘం యొక్క విధానం. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం ఎలా ఉంటుందంటే రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే ఏజెన్సీల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆర్థిక సంఘం ద్వారా ప్రభుత్వ విధులను తెలియజేస్తుంది. పట్టణ పంచాయతీలు పునర్విభజన ఫలితంగా ప్రభుత్వం ఉనికికి ఇప్పటికే పరిపాలన ఏర్పాటు చేయాలి. అంటే పట్టణ పంచాయతీలు అంటే నగర పంచాయతీలు, పురపాలక సంఘాలు, నగరపాలక సంఘాలు ఏర్పడు. స్థానిక సంస్థల ప్రస్తుత పరిస్థితిని పట్టణ పంచాయతీల కోసం ఇప్పటికే చేపట్టిన పునర్వ్యవస్థీకరణ కసరత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటి పునర్విభజనలను కూడా కమిషన్ సూచిస్తుంది. కమిషన్ తన సిఫార్సును చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వనరులు, డిమాండ్లు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యక్తిగతంగా రుణ సేవలు చేయిస్తుంది. అయితే ఇతర నిబద్ధత ఖర్చులను లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతలు మరియు ఆదాయ ఖాతాలు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఖాతాలో ఉన్న నిధులను స్థానిక ప్రభుత్వాలకు అందించడానికి వాటి యొక్క అవసరాన్ని తీర్చడానికి కృషి చేస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఖాతాల్లో మూలధనం పెట్టుబడి అంటే దాని యొక్క మూలధన పెట్టుబడి మిగులు కోసం ఉత్పత్తి చేయవలసిన అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆదాయ వ్యయాన్ని ఆస్తుల నిర్వహణలో తీర్చడానికి స్థానిక సంస్థలకు అది అవసరం. అయితే రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో స్థానిక సంస్థల యొక్క ఆదాయ వనరులు పునరావృతం అంటే రాబోయే సంవత్సరంలో వాటి యొక్క ఆదాయం ఎట్లా ఉంటుంది, వాటి యొక్క పునరుద్ధృతి ఎలా ఉంటుందో తెలియజేయబడుతుంది. పునరావృతమయ్యే మరియు పునరావృతం కాని వ్యయాల యొక్క ప్రధాన భాగాల్లో మెరుగైన ఆర్థిక నిర్వహణ కోసం వాటిని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సిఫార్సు అంటే ఆర్థిక సంఘం యొక్క కమిషన్ యొక్క సిఫార్సులు స్థితిగతులను స్థానిక సంస్థల వనరుల యొక్క వినియోగం గురించి తెలియజేయబడుతుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం గ్రామ సభ నిధులు దాని అనుసంధానం కూడా సమీక్ష. గ్రామ సభ కింది స్థాయిలో అట్టడుగు స్థానంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేది
ఆర్థిక గ్రామ సభ యొక్క ఆర్థిక వనరులు ఏంటిది, ఆ గ్రామాభివృద్ధికి ఏం చేస్తుంది, ఆ గ్రామానికి కావాల్సిన ఆర్థిక వనరులు ఎలా ఉన్నాయి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆర్థిక వనరులతో ఎలా అభివృద్ధి చెందవచ్చో తెలియజేస్తుంది. అయితే పంజాబ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు చేస్తున్న కింది లక్ష్యాన్ని: స్థానిక సంస్థలకు తగిన నిధులు సమకూర్చడం, స్థానిక సంస్థలకు అవసరమైన సేవలకు కావలసిన స్థాయిలో నిర్వహించబడేలా చేయడం. అయితే స్థానిక సంస్థలకు తగిన ఫలితాలను అందించడం, స్థానిక సంస్థలకు అవసరమైన సేవలను కావలసిన స్థాయిలో నిర్వహించడానికి, ఆర్థిక మిగులులను సృష్టించడానికి, స్థానిక సంస్థల మధ్య నిలువు మరియు క్షితిజ సమాంతర అసమతుల్యతలను సరిచేయడానికి ఆర్థిక విధానాలు రూపొందించబడుతున్నాయి. ఆర్థిక బాధ్యత మరియు స్వయం ప్రతిపత్తిని ప్రోత్సహించడానికి స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ యొక్క అధికారాలు, విధులు, అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క అధికారాలు, విధులు, దాని విధులను సమయానుకూలంగా చార్ట్ చేయడానికి మనం ప్రామాణికమైన వాస్తవాలు, గణాంకాలు మరియు తగిన సమాచారం ఆధారంగా పరిశీలన సిఫార్సులను చేయడానికి సాధారణంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక సంఘం అధికారం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి పంజాబ్లోని ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ విధుల తీరులో దాని విధానాన్ని నిర్ణయించి మరియు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1908 ప్రకారం సివిల్ కోర్టు యొక్క అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కింది విషయాలకు సంబంధించిన దావాలు: సాక్షులు హాజరును పిలిపించడం మరియు అమలు చేయడం. అంటే ఏదైనా పథకం, ఏదైనా అంతర్జాతీయ జరిగినప్పుడు సాక్షుల హాజరును పిలిపించుకొని వాటి యొక్క అమలు ఎలా జరిగిందో తెలుసుకుంటారు. ఏదైనా పత్రం ఉత్పత్తి అవసరం మరియు అంటే ఏదైనా ఒక పత్రం ఆశిస్తే ఆ పత్రం యొక్క అభివృద్ధి కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఏదైనా కోర్టు లేదా క్వారీల నుండి ఏదైనా పబ్లిక్ రికార్డును అభ్యర్థించవచ్చు. మనకు కావాల్సిన వివిధ రికార్డులను వివిధ పబ్లిక్ అంటే ప్రభుత్వ కార్యాల నుంచి మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని పొందవచ్చును. ఈ చట్టం కింద అంటే ప్రభుత్వ ఆర్థిక సంఘం చట్టం కింద రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చేసిన ప్రతి సిఫార్సును గవర్నర్ ఆమోదిస్తారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధిలో యొక్క కమిషన్ చైర్మన్ యొక్క పాత్ర ఎంతో ఉంటుంది. కాబట్టి అతను ఆ యొక్క గవర్నర్ సిఫార్సును రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేస్తాడు. అంటే గవర్నర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ రాష్ట్ర యొక్క స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఏదైతుందో, స్థానికంగా ఉండే ఏదైతే ఉందో, అంటే మనకు ఆ రాజకీయపరంగా ఎన్నిక కావాల్సిన పట్టణ ప్రభుత్వాల యొక్క మరియు ప్రభుత్వేతర పట్టణాల యొక్క చిన్న ఒక ఇడ్లీలాగా దాని యొక్క అంతరం తెలుసుకుంటూ దాని ప్రకారంగా ఆ యొక్క ఆదాయం ఎంత, వ్యయాలు ఎంత అనే దాని నుంచి చర్చిస్తుంది. ఏదైనా కోర్టు లేదా కార్యం నుండి ఏదైనా పబ్లిక్ రికార్డును అభ్యర్థించవచ్చు. మనకు కావాల్సిన దానికి ఆర్థిక సంఘానికి కావాల్సిన రికార్డును అది ఏ కోర్టు ద్వారానైనా ఏ పబ్లిక్ కార్యాల నుంచి అయినా తెప్పించుకోగలుగుతుంది. చట్టం కింద రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చేసిన ప్రతి సిఫార్సును గవర్నర్ను ఆమోదిస్తారు. దీనిపై తీసుకున్న నిర్ణయాలు సంబంధించిన వివరణాత్మక మెమరాండాను రాష్ట్ర శాసనసభ ముందు ఉంచాలి. 15వ ఆర్థిక సంఘం నివేదికలో 2021వ స్థానానికి సమస్యలను మొత్తాన్ని గ్రాంట్లుగా వస్తుంది. పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నివేదికలో 2020-21 స్థానిక సంస్థలకు మొత్తం గ్రాంట్లను 90,000 కోట్లుగా నిర్ణయించబడ్డాయి. వీటిలో రూపాయలు 60,000 కోట్ల 750 కోట్లు సిఫారసు చేయబడింది. అంటే రాష్ట్రానికి
రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం తన యొక్క రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం తన యొక్క కూర్పు తన యొక్క అధికార విధులన్నీ కూడా చేస్తుంది. అయితే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క అధికారాలు విధులు మనం ముందుగా గుర్తించినట్లుగా పంచాయతీలు మరియు మున్సిపాలిటీలు ఆర్థిక స్థితిని సమీక్షించడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అయితే జీవో నంబర్ 580 ప్రకారం రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రామీణ మరియు స్థానిక పట్టణాల కోసం ఏర్పాటు చేస్తుంది. రాష్ట్రం విధించిన వసూలు చేసిన పన్నులు మరియు సుంకాల యొక్క అధికార నియంత్రించాల్సిన సూత్రాలు, రాష్ట్రం విధించిన మరియు వసూలు చేసిన పన్నులు మరియు సుంకాల యొక్క నికర ఆదాయం రాష్ట్ర మరియు స్థానిక సంస్థల మధ్య పంపిణీ, పన్నులు సుంకాలు టోళ్లు మరియు ఫీజుల నిర్ణయం వీటిని స్థానిక సంస్థలకు కేటాయించవచ్చు లేదా మరియు రాష్ట్రం యొక్క కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుండి స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంట్ అండ్ ఎయిడ్స్ ఇవ్వవచ్చని తెలియజేస్తుంది. అయితే స్థానిక సంస్థలు పనితీరును సమీకరించడం మరియు స్థానిక స్వపరిపాలన ఉపయోగించడంలో మరింత సమర్థత తీసుకురావడానికి అవసరమైన చర్యలు మరియు స్థానిక సంస్థలతో పాటుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధులు గుర్తించడంపై సూచనలు స్థానిక సంస్థలకు పరిపాలన క్రియాత్మక మరియు ఆర్థిక అధికారుల ప్రతినిధి స్థాయిలను పరిగణలోకి తీసుకుంటాయి. స్థానిక సంస్థలు ఆదాయ లోటును తగ్గించే లక్ష్యంతో పర్యవేక్షించదగిన ఆర్థిక సంస్కరణల కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం మరియు అధికార విధానంలో స్థానిక సంస్థలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించే పథకాన్ని రూపొందించడం అంటే కార్యక్రమ అమల్లో పురోగతితో ముడిపడి ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క ఆర్థిక సంఘంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో స్థానిక సంస్థల యొక్క పన్ను నిర్మాణ దృష్టిని ఉంచుకొని స్థానిక రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మరియు ఇతర ఏజెన్సీల నుండి సేకరించిన లేదా స్వీకరించిన వనరులను ఉపయోగించడంలో స్థానిక సంస్థల జవాబుదారీతనాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రస్తుత వ్యవస్థను సమీకరించిన తర్వాత సిఫార్సులను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులను ఆధారంగా స్థానిక సంస్థల యొక్క ఖాతాలు మరియు వాటి యొక్క డేటాబేస్ నిర్వహణ పట్టణ పంచాయతీలు పునర్విభజన ఫలితంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ చేసిన పరిపాలన ఏర్పాట్లు మెరుగుపరచడానికి చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇతర స్థానిక సంస్థల ప్రస్తుత స్థితిని మరియు పట్టణ పంచాయతీల కోసం ఇప్పటికే చేపట్టిన పునర్వ్యవస్థీకరణ కసరత్తులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటి పునర్విభజన కూడా కమిషన్ సూచించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కమిషన్ తన సిఫారసును చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వనరులు, డిమాండ్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యక్తిగత మరియు రుణ సేవలపై చేసే ఖర్చు, ఇతర స్థానిక సంస్థల తరపున రుణ సేవ చేయడం, ఇతర నిబద్ధత ఖర్చులు లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతలు మరియు నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కట్టుబాట్ల యొక్క రాష్ట్ర ఆదాయ ఖాతాలో తగిన మిగులును పొందవలసిన అవసరం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం కూడా వీటిపై సిఫార్సు చేసింది. భారత ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం గ్రామీణ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థల వర్గీకరణ పరిణామాలు రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక సంస్థలకు ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క అవార్డు మరియు సిఫార్సులను గురించి తెలియజేయడం, మూలధన పెట్టుబడి కోసం మిగులును
మిగులును ఉత్పత్తి చేయవలసిన అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆదాయ వ్యయాన్ని మూలధన వస్తువుల ఆస్తుల నిర్వహణ సహా తీర్చుకోవడానికి తీర్చుకోవడానికి రాష్ట్రం యొక్క మూలధన పెట్టుబడి కోసం మిగులును ఉత్పత్తి చేయవలసిన అవసరం దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆదాయ వ్యయాన్ని తీర్చడానికి స్థానిక సంస్థల యొక్క అవసరం. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్థానిక సంస్థల యొక్క వనరులు పునరావృతం అయ్యే మరియు పునరావృతం కాని వ్యయాల యొక్క ప్రధాన భాగాల్లో మెరుగైన ఆర్థిక నిర్వహణ కోసం మరియు దాని యొక్క పరిధి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఫైనాన్స్ కమిషన్ మరియు స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సిఫార్సులు అమలు స్థితి మరియు స్థానిక సంస్థల వనరుల వినియోగం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం గ్రామీణ సభ విధులను దాని అనుసంధానాలను కూడా సమీక్షిస్తుంది. ప్రభుత్వేతర సంస్థలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో సమానంగా లైన్ ఏజెన్సీలు విభాగాలు మరియు అట్టడుగు ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైన చర్యలను సూచిస్తాయి. పంజాబ్లోని స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అయితే ఫైనాన్స్ కమిషన్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం గ్రామ సభ విధులను దాని ఆధారాలను దాని అనుసంధానాలను కూడా సమీకరిస్తుంది. ప్రభుత్వేతర సంస్థలు ఇతర రాష్ట్రాలతో కూడా అవసరమైన చర్యలను సూచిస్తుంది. పంజాబ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు కూడా ఆధారంగా కూడా వాటిని తెలియజేస్తుంది. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క స్థానిక సంస్థ తగిన ఫలితాలను అందించడం, స్థానిక సంస్థలకు అవసరమైన సేవలను కావలసిన స్థాయిలో నిర్వహించడానికి, ఆర్థిక మిగులును సృష్టించడానికి, స్థానిక సంస్థల మధ్య నిలువు మరియు క్షితిజ సమాంతర అసమతుల్యం చెందడానికి, ఆర్థిక బాధ్యత మరియు స్వయం ప్రతిపత్తిని పొందడానికి తెలియజేస్తుంది. స్థానిక సాక్షుల హాజరు పిలిపించడం మరియు అమలు చేయడం అంటే నిధులు నియామకానుగా సమన్వయం ప్రకారం ఆ యొక్క నిధులు అందరికీ అన్ని పట్టణ ప్రాంతాలకి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అందేలాగా చూడడం స్థానిక అంటే రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ యొక్క ముఖ్యమైన విధి. సాక్షుల హాజరు పిలిపించడం మరియు అమలు చేయడం, ఏదైనా పత్రం ఉత్పత్తి అవసరం మరియు ఏదైనా కోర్టు లేదా కార్యాలయం నుండి ఏదైనా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ను అభ్యర్థించడం అంటే ఒక చట్టం మీద ఒక అవగాహన లేకుండా ఒకరిపై ఆరోపణ చేస్తే ఆ ఆరోపణను నిరాధారమని నిరూపించగలిగి వాళ్ళు నిర్దోషులుగా నిరూపించడానికి ఎలాగైతే ఒక కోర్టులో చట్టం ప్రకారం శిక్ష వేస్తాం, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ సంస్థ యొక్క నిందారోపణలను రుజువు చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఆ సంస్థకు పొందవలసిన నిధులను ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత కలదు. అయితే ఇక్కడ గ్రాంట్లు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకి, గ్రామీణ పట్టణ స్థానిక సంస్థలకి 67.5% అయితే మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకి 32.5% రూపాయలు 29,250 కోట్లు కేటాయింపు విభజించదగిన ఫ్యూలో 41,431% మరియు 2019లో స్థానిక సంస్థల గ్రాంట్స్ కంటే పెరిగింది. ఇది విభజించదగిన పూల్లో 3.57% అంటే 80,000 కోట్ల 352 రెట్లు గ్రాంట్స్ 90 నుంచి 10%గా విద్యుత్లో జనాభా మరియు ప్రాంతం ఆధారంగా రాష్ట్రాల మధ్య ఈ యొక్క విభజన పన్నుల ఆర్థిక వనరుల యొక్క విభజన జరిగింది. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క సిఫార్సు సకాలంలో అమలు చేయడానికి మార్గం సుగమం అయ్యింది. స్థానిక సంస్థల సామర్థ్యంగా పెంచడానికి
వివరించడానికి గాను అవసరం 15వ ఆర్థిక సంఘం. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం పని. ఆ ఆర్థిక సంఘం ఎలా పనిచేస్తుందో ప్రతి 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి గడువు ముగిసిన తర్వాత స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అది పదవిలోకి వస్తుంది. అయితే మనం వీటి గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక సంస్థలు, పంచాయత్ రాజ్ సంస్థలు, అలాగే పట్టణ స్థానిక సంస్థలు ఆర్థిక వనరుల పంపిణీ నియంత్రించే సూత్రాలను కమిషన్లు సిఫార్సు చేయాల్సి ఉంటుంది. స్థానిక పంచాయత్ రాజ్ సంస్థలు మరియు మున్సిపాలిటీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి 1993-94 సంవత్సరం నుండి చాలా రాష్ట్రాలు రాజ్యాంగ అవసరాలకు అనుగుణంగా 4 నుండి 5 కమిషన్లు ఏర్పాటు చేశాయి. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇవి రాష్ట్ర స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్లు అంటే స్థానిక సంస్థలకు బెట్టింగ్ ట్యాక్స్, లైటింగ్ ట్యాక్స్, సేల్స్ ట్యాక్స్, సర్చార్జీ, మైనర్ మినరల్ ఆదాయం, హోటళ్లు మరియు గెస్ట్ హౌస్ల పన్నులు, లైబ్రరీ ట్యాక్స్ మొదలైన అనేక కొత్త పన్నులు సూచించి ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇదే తరహాలో కొత్త పన్నులు మరియు ఇతర రాష్ట్రాలకి వాటిని వీటి మీద చర్య తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మున్సిపాలిటీ ఆర్థిక ముఖ్యంగా దీనికి నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రధాన సమస్యలు: 1 రాబడి మరియు వ్యయం మధ్య అసమతుల్యత అంటే ఎక్కువ తక్కువగా వస్తుంటాయి. మున్సిపాలిటీ యొక్క అదే విధంగా ఉంచబడిన తరగతుల మధ్య అసమతుల్యత అంటే గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, స్పెషల్ గ్రేడ్, సెలక్షన్ గ్రేడ్ అని ఒక 5 రకాల మున్సిపాలిటీ ఉంటాయి. వాటి మధ్యలో కూడా అసమతుల్యత. ప్రభుత్వ ఉన్నత స్థాయిలపై మున్సిపాలిటీలు ఆధారపడటం మరియు పన్ను బేస్ యొక్క అసమర్థత మరియు మున్సిపల్ కమిటీలకు తగినంత వనరుల సమీకరణ లేదు. పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క వ్యయంలో ఎక్కువ భాగం సాంప్రదాయ పౌర విధులు మాత్రమే అని కూడా కమిషన్ గమనించింది. ప్రభుత్వం వికేంద్రీకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించిందని, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, ఆరోగ్యం, విద్య, పేద, స్త్రీల మరియు శిశు సంక్షేమం వంటి ఇతర విభాగాలకు సంబంధించిన అనేక విస్తృతులను పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లకు బదిలీ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా విస్తృతమైన ప్రభావాలు కలిగి ఉందని కమిషన్ సంతోషం గమనికను చేసింది. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు తీవ్రంగా పరిగణించబడ్డాయి మరియు వాస్తవానికి అమలు చేయబడడానికి హామీ ఇవ్వడానికి 3వ ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్య నివేదికను తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుందని తెలియజేయడమేది. చాలా రాష్ట్రాల్లో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నివేదికపై సరైన చర్చలు జరగాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అయితే రాష్ట్రాల స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘంపై ఆందోళనలు ప్రధానమైనవి. 1 రాష్ట్రాలు తమ ఆర్థిక సంఘంను క్రమం తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయడం లేదు. అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కాలపరిమితి ముగికి కానీ కొత్త ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటు చేయాలి. అలా కొన్ని రాష్ట్రాలు చేయట్లేదు. నైపుణ్యం లేకపోవడంతో సకాలంలో నివేదికలు సమర్పిస్తుంది. అందులో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు నైపుణ్యం లేకపోవడంతో వాళ్ళు తమ కాలపరిమితి ముందే వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సిఫార్సులను తమ యొక్క నివేదికలను రాష్ట్ర గవర్నర్కి సమర్పించాలి. అలా జరగడం లేదు. పెద్ద సంఖ్యలో స్థానిక ప్రభుత్వాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం వారికి పెద్ద పని.
మూడోది వారు విశ్వసనీయ డేటా యొక్క కీలకమైన సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. వాళ్ళకు నిజ నిర్ధారమైన డాటా వాళ్ళకి దొరకకపోవడంతో వాళ్ళు నివేదికలు తయారు చేయడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాలు యూనియన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుండి తక్కువ స్థాయి రాజ్యాంగ హోదాను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే కేంద్రం యొక్క ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క హోదా కంటే రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ హోదా చాలా తక్కువైంది. 11వ ఆర్థిక సంఘం తన నివేదికలో వివిధ రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ల నివేదికలను నివేదికల కింద లక్షణాలను గుర్తించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని చూశారు. అయితే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క విధానంలో విపరీతమైన వైవిధ్యం ఉంది. వివిధ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాలు నివేదికల నాణ్యతలో ఉన్నాయి. 20 రాష్ట్రాల అధ్యయనంలో వెల్లడేమిటంటే అధికార మార్పిడికి సంబంధించిన సిఫార్సులు విషయానికి వస్తే ఎక్కువ సంఖ్యలో రాష్ట్రాలు ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ఆమోదించాయి. అయితే మణిపూర్ యొక్క మూడవ ఆర్థిక సంఘం, 4వ ఆర్థిక సంఘం యొక్క రాజస్థాన్ మరియు 5వ ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ సిక్కిం, 4వ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు 4వ స్టేట్ ఫైనాన్స్ గుజరాత్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల నివేదికలను ఆమోదించాయి. 2వ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సమస్యపై విచిత్రంగా మౌనంగా ఉంది. కేరళలో 5వ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం మరియు 4వ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా తిరస్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామీణ, పట్టణ, స్థానిక సంస్థల యొక్క సాధికారికత కోసం సాధన బలోపేతం చేయడం అవసరం. 14వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులను విశ్లేషించి మరియు స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ప్రభావవంతమైన మరియు సులభతరంగా పనిచేయడానికి రాష్ట్రాలకు తక్షణ అవసరం ఉందని భావించింది. పైన విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘములను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని సిఫార్సు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సకాలంలో రాజ్యాంగం సరైన పరిపాలన మద్దతు మరియు సజావుగా పనిచేయగలగడానికి తగిన వనరుల కోసం అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి మరియు చర్య తీసుకున్న నివేదికతో పాటు రాష్ట్ర శాసన ముందు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం నివేదికను సకాలంలో ఉంచడం. రాష్ట్రాలు కూడా సకాలంలో రాష్ట్ర శాసనం ముందు చర్య తీసుకున్న నివేదికలను ఉంచడం ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులపై వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ పాట ముగించే ముందు కొన్ని పరిపాలన యంత్రాలు ఇందుకు ఫైనాన్స్, ఇంధన, ఆర్థిక నిర్వహణ పాలన దగ్గరగా ఉండించకపోవచ్చును. అయితే ఈ 74వ రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా చట్టాల ప్రకారం రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక సంఘాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే స్థానిక సంస్థలకు వనరుల గ్రాంట్స్ అండ్ ఎయిడ్ గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేస్తాయి మరియు స్థానిక సంస్థల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరిచేందుకు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు ఈ యూనిట్లో మనము ఆర్థిక సంఘం యొక్క మూలం, ప్రాముఖ్యత, కూర్పు, అధికారాలు, విధుల గురించి నేను వివరించాను. చాలా రాష్ట్రాలు విలువైన సిఫార్సుల శ్రేణిని చేశాయి. ఇవి చాలా ముఖ్యమైన సిఫార్సులు. ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గణనీయమైన అమలు చేయడానికి, స్థానిక సంస్థల యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని పరిస్థితి చేయడానికి ఇది చాలా దూరం వెళ్ళవచ్చును. ఇంతటితో నేను ఈ కార్యక్రమం ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon, everyone. Today's topic of discussion is vocational and technical education, অৰ্থাৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি তাৰ লগত কমিশ্যনছ আছে আৰু কমিশ্যনছৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা আছে আজি এই ক্লাছটো লাষ্ট ক্লাছটোৰ কণ্টিনিউশ্যন হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান যিমানখিনি আছে তাৰ লগত যিমানখিনি সামাজিকভাৱে আমাৰ দায়িত্ব আছে সেইখিনি বস্তু আমি উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ভাৰতত বৃত্তিমূলক দক্ষতা বিকাশৰ বাবে আটাইতকৈ আমি এটা কি কম সচৰাচৰ আৰু মৌলিক কাৰ্যসূচী বুলি আমি আগবঢ়োৱা হয় আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিমানখিনি দক্ষতা সেইখিনি বিকাশ আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ আমি নিযুক্তি মানে আমাৰ যিমানখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আমাৰ থাকে সেইখিনিৰ লগত নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকৰ আমি অধীনত আমি গঠন কৰা হৈছে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন উদ্যোগত আমাৰ প্ৰশিক্ষণ বাছনি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগত 2017 চনলৈকে প্ৰায় আমাৰ আমি কি কওঁ কি আমাৰ যিমানখিনি ITI আছে সেইখিনি তাৰ ভিতৰত আমাৰ 2200খন চৰকাৰ আৰু আমাৰ 12,108খন আমাৰ ব্যক্তিগত মানে প্ৰাইভেট হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি দশম পঞ্চবাৰ্ষিক আমাৰ পৰিকল্পনাত এতিয়াও এইটো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যে বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু আমাৰ যিমানখিনি পলিটেকনিক শিক্ষা আছে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ উন্নত কাৰ্যকলাপ আৰু আন্তঃসংযোগৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ এটা বিভাগৰ আমাৰ অধীনলৈ আহিব পাৰে বুলি কোৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে জিলা পৰ্যায়ত যদি চাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমি কাম কৰি থকা সমগ্ৰ দেশত আমাৰ ITIবোৰ সহজে উপলব্ধ হয় ITI যোনবোৰ ITI পঢ়ে বা যোনবোৰ ITI ইনষ্টিটিউট আছে যেনেকৈ আমাৰ অসমত যোৰহাটত আছে ITI ইনষ্টিটিউটখন ঠিক তেনেকুৱা এইবোৰত আমি নামভৰ্তিৰ আমাৰ যিমানবোৰ চৰ্ত আছে সেইবিলাক অতি সহজে আৰু মাচুল সুলভ কৰা যায় আৰু ITI উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে বহুতো কি কৰে চৰকাৰী বা চৰকাৰী চাকৰিটো আবেদন কৰিবলৈ যোগ্য হৈ যায় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিমানবিলাক পলিটেকনিক হৈছে জনশক্তিৰ বাবে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিকাশৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে কৰিব পাৰি আৰু তাৰ লগতে 2017 চনলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰায় পলিটেকনিক আমি আছিল যিয়ে আমাৰ 16 লাখ শিক্ষাৰ্থীক বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰিছিলে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ কয় যে আমাৰ সংজ্ঞা অনুসৰি আমি পলিটেকনিক আমাৰ যিমানবোৰ মহাবিদ্যালয় আছে এনে প্ৰতিষ্ঠান যি বিভিন্ন বিষয়ত আমাৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰে যিবোৰ মুখ্যত আমি কাৰিকৰী প্ৰকৃতত আমাৰ পৰম্পৰাগত অধ্যয়নৰ বাবে আমি বিপৰীতে এক পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা আমি তুলনাটো আমি বিকাশ আৰু তাৰ লগত কাৰ্যকৰী হিচাপে এতিয়া বৃহৎ সংখ্যক পলিটেকনিকত আমি মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিমানবোৰ বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী বিষয়ত আমি পলিটেকনিক ডিপ্ল'মা আৰু পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হয় তাৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি কিছুমান আমাৰ ইয়াতে আমি মই দেখাই দিছোঁ যে কিমানখিনি আমাৰ পাঠ্যক্ৰম তলত উল্লেখ কৰা হৈছে যেনেকৈ 10+2ত আমি মেকানিকেল ঠিক আছে প্ৰডাকশ্যন আমি প্ৰডাকশ্যনত আমি গুৰুত্ব দিম 10+2 প্ৰডাকশ্যন ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পিছত হ'ব এইটো কি এতিয়া হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পিছত ঠিক আছে তাৰপিছত ডিপ্ল'মা আছে ওকে ডিপ্ল'মা আছে তাৰপিছত 10+2 ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পিছত হ'ব ডিপ্ল'মা তাৰপিছত বৈদ্যুতিক অভিযান্ত্ৰিক পিছত ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগৰ অভিযান্ত্ৰিক পিছত ডিপ্ল'মা
কম্পিউটাৰৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক পিছত ডিপ্ল'মা আৰু এই 10+2 চব হ'ব লাগিব কি 10+2 মানে HS ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ ঠিক আছে তো এই মেকানিক্যাল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পিছত আমি এই ডিপ্ল'মা পাওঁ ঠিক আছে তো এই বস্তুটো এতিয়া দক্ষতা বিকাশ আৰু বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠান অফ ইণ্ডিয়া দক্ষতা বিকাশ আৰু বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিষ্ঠান অফ ইণ্ডিয়া দক্ষতা বিকাশ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট and vocational training organization of India ঠিক আছে তো এইটো আমি শৰ্টটো কি বুলি কওঁ দক্ষতা বিকাশ স্কিল SVTOI আমি এইটোৰ ফুল ফৰ্মটো জানিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটো SDVT যে আছে এইটো ক'ত আছে মুম্বাই ভাৰতৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক দক্ষতা আধাৰিত বৃত্তিমূলক কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰে বুলি দিছে ঠিক আছে SDVTI যে কম্পিউটাৰৰ হয় হেতু বস্তু আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগতে চলাই যেনে আমি পাওঁ হেতুৰ লগত আমি দেখিব লাগিব ঠিক তেনেকে আমি যদি কওঁ নেক্সট তো আমি যদি কওঁ নেক্সট তো যে আমাৰ উদ্যোগৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ উদ্যোগৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট এইটো হাইলাইটেড ইন পেন দি লিখিব লাগিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা কৈছে শ্বেয়াৰ বজাৰ মানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট সব বস্তু ইটো হিটোৰ লগত ৰিলেটেড উদ্যোগ কৰ উদ্যোগ ইনকাম টেক্স শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বজাৰ বিশেষজ্ঞতা কাৰ্যসূচী যেনে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ টিচাৰ ট্ৰেইনিং ঠিক আছে বৈদ্যুতিক আৰু ইলেক্ট্ৰনিক বাণিজ্য বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰনিক্স and communication ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক and communication টেইলাৰিং বাণিজ্য টেইলাৰিং বিজনেস বাণিজ্য মানে বাণিজ্য কমাৰ্চ টেইলাৰিং and কমাৰ্চ বিউটিশিয়ান বাণিজ্য ইত্যাদি বিউটিশিয়ান এবিলাক মানে ভোকেশনাল আমি ল'ব পাৰো ঠিক আছে এইবোৰ আজিকালি যেনেকে মেকআপ আৰ্টিষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই এটা দেখাম এটা যেনেকে মেকআপ আৰ্টিষ্ট
হয়নে মেকআপ আৰ্টিষ্ট এইটো এটা ভোকেশ্যন ওকে বিউটিচিয়ান শিকিছিলে as a they are now regarded there as profession হয়নে ক'বাত চাৰ্টিফিকেট লৈছে certified makeup artist হৈ গ'ল now they are commercializing it কেনেকে by taking minimum rupees 20k for each bride এদিনত তিনটা কৰিলেও they are earning into per day 60 can you imagine to 60 into per 10 দিন মই নাথাকে ধৰিলো ঠিক আছে 10 দিন নাথাকে ধৰিলো মই মাইনাস কৰিলো 20 কিমান মিনিমাম 1,20,000 monthly income so মানে এই বস্তুটোৱে মই বুজাব বিচাৰিছো যে ভোকেশন বুলি ক'লে আমি একচুয়ালি বহুত ভোকেশন আছে আজিকালি আমি এইবোৰ প্লট কৰিব পাৰিব লাগে ঠিক আছে তো হেতুৱে কথা তো যেতিয়া আমি চাও যে আমাৰ এতিয়া যোনখন এসডিভিটি আই আছে একি ঠিক হেতুতে আমি গম পাও যে আমাৰ ঠিক আছে সো আমি যেতে চাম তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ যিমানখিনি আছে ইয়াত আমি যে মহাৰাষ্ট্ৰ কোট আছে এসডিভিভিআইটি যে মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট ওকে মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ এইবোৰ বস্তু নোট কৰি যাব পাৰিলে যোন লাইভ ক্লাছটোত আছে যোন জয়েন কৰা নাই কাইন্ডলি জয়েন কৰি ল'ব ঠিক আছে যোনে জয়েন কৰা নাই মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট ওকে মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আৰু কি মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আৰু ৰাজস্থান ওকে ৰাজস্থান আছে राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट बंगाल यूपी एमपी गोवा कर्नाटक
এই 9খন ৰাজ্য কিমান টোটেল 9 states এই 9খন ৰাজ্যত ব্যৱসায় প্ৰশিক্ষণ বৰ্ডৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে আৰু SBDT ঠিক আছে আৰু এই চলাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে বুলি কৈছে মানে ডকুমেন্টেশন অলৰেডি হৈ গৈছে ঠিক আছে অলৰেডি ডকুমেন্টেশন হৈ গৈছে তো যেহেতু ডকুমেন্টেশন হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে ঠিক আছে তো ডকুমেন্টেশন হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এই ডকুমেন্টেশন আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনত নিযুক্তি আৰু উদ্যোগৰ বাবে ভাল সুযোগ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে মানে ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভ নিযুক্তি হৈছে ৰিক্ৰুটমেন্ট ঠিক আছে আৰু এইবোৰ হলে এই 9খন ষ্টেটে ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভ চলাই তাতে আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক চাকৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এই প্ৰমাণপত্ৰই শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনত নিযুক্তি আৰু উদ্যোগৰ বাবে ভাল সুযোগ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে তো সহযোগিতা কৰিছে আৰু তাৰ লগত অধীনত চলি থকা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে এই প্ৰমাণপত্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনত নিযুক্তি আৰু উদ্যোগৰ বাবে ভাল সুযোগ সংগ্ৰহ কৰাটো সহায় কৰে ঠিক আছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি এই বস্তু ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভৰ মতে আমি গম পাওঁ এটা নোহোৱা হৈ যায় এতিয়া যদি ভোকেশনাল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এট +2 level in formal system ঠিক আছে form system নহয় actually itu form নহয় itu formal system মানে স্কুল কলেজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামটো পাতে formal education মই পঢ়াইছো না formal non formal আৰু informal ঠিক আছে তো বিদ্যালয়সমূহত +2 পৰ্যায়ত আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ এক অনন্য প্ৰণালী যি মূল্যবোধ বিকাশৰ আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ উপৰিও কোমল আৰু কঠিন দুই ধৰণৰ দক্ষতা বিকাশ কৰে বুলি কৈছে এতিয়া
বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু ডিজাইনৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম বিকাশ আৰু লেনদেনৰ অন্যান্য শিক্ষাটো পৃথক থাকে। আমি যেতিয়া চাওঁ যে +2 শিক্ষাৰ প্ৰণালীত মূল্যবোধ বিকাশৰ উপৰিও কোমল আৰু কঠিন দুয়োটা হয় নেকি, তেতিয়া আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকুৱাই বিদ্যালয়ৰ +2 পৰ্যায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ এক অনন্য প্ৰণালী যি মূল্যবোধ বিকাশৰ উপৰিও কোমল আৰু কঠিন দুই ধৰণৰ দক্ষতা বিকাশ কৰে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰকৃতিও আৰু ডিজাইনৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ লেনদেন অনন্য শাখাটো পৃথক হৈ থাকে। তো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুজো, য'ত ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ কম্পালচাৰী প্ৰপাৰ disciplinary conduct then physical presence of teacher and students must infrastructure facilities obviously লাগিব নহ'লে ক'ত লাষ্টে পঢ়িব structure facilities হয়নে ঠিক তেনেকুৱা আমি গম পাওঁ। এতিয়া আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ কিছুমান পৃথক আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত এক দৃষ্টিভংগীও আমি পাওঁ দেখা। ঠিক তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে বৃত্তিমূলক জৰীপ আছে আৰু এইবোৰৰ ভিতৰত আছে বৃত্তিমূলক জৰীপ য'ত পাঠ্যক্ৰম চিনাক্ত কৰাত অৱশ্যে ইনপুট বুজিবলৈ মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজন। এইটো এক বৃত্তিমূলক জৰীপৰ জৰিয়তে কৰা হয় যিটো আমাৰ উদ্দেশ্যবোৰৰ সৈতে কৰা হয়। বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক বাবে জনশক্তি বিকাশৰ বাবে আমি দক্ষতাবিলাক প্ৰয়োজনবিলাক চিনাক্ত কৰোঁ। তাৰ লগত জনশক্তি বিকাশৰ স্তৰ অৰ্থাৎ নিম্ন কৰোঁ, মধ্য আৰু উচ্চ স্তৰৰ কৰোঁ আমি অনুমান কৰা হয় আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আছে, প্ৰয়োজন হোৱা লক্ষ্য গোটেইবোৰ চিনাক্ত কৰা হয়। এতিয়া স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক সন্দৰ্ভত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম বাছনি আৰু তাৰ লগত বিদ্যমান বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ সুবিধাৰো আমাৰ ব্যৱধান কৰা হয়। বৃত্তিমূলক জৰীপত নিযুক্তি বিনিময়ৰ পৰা প্ৰশ্নাৱলীৰ সহায়ত তথ্য সংগ্ৰহ, জিলা উন্নয়ন পৰিকল্পনা আৰু স্থানীয় যিমানখিনি আমাৰ জিলা, ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা জনশক্তি অনুমানো অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। বৃত্তিমূলক জৰীপ কৰাৰ বাবে আমাৰ কি হ'ব, বিস্তৃত নিৰ্দেশনা পণ্ডিত সুন্দৰলাল আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ কৈছোঁ নহয়, এইখন থাকিব আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ PSI মই সেইদিনা কৈছিলোঁ পণ্ডিত সুন্দৰলাল সেইখন ভকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটখনৰ কথা দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতেই আমি দেখোঁ যে
এক বৃত্তিমূলক জৰীপৰ অনুসন্ধানত নিযুক্তিৰে আমি কি কৰোঁ সম্ভাৱনা উদীয়মান বৃত্তি মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি সুনিয়োজিত কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ সুযোগবোৰৰ বৰ্ণনা কৰিব লাগিব বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইটোৰ তুলনাত আমি সিমানখিনি আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰে বহুতখিনি হৈ গ'ল আমি এতিয়া ভেট ইনষ্টিটিউট সুন্দৰলাল শৰ্মা এতিয়া এই বৃত্তিমূলক জৰীপ আছে আৰম্ভ পাঠ্যক্ৰম চিনাক্ত কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয় ইনপুট বুজিবলৈ মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজন হয় এইটো এক বৃত্তিমূলক জৰীপত জড়িত কৰা হয় যিটো নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যবোৰৰ সৈতে আমাৰ কৰা হয় বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি জনশক্তিৰ বিকাশৰ দক্ষতাৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি দক্ষতা আছে সেইখিনিৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ পাঠ্যক্ৰম চিনাক্ত কৰাতে অত্যাৱশ্যক ইনপুট বুজিবলৈ আমি মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজনবিলাক আমি গম পাওঁ ঠিক এইটো এক বৃত্তিমূলক জৰীপত গম পাওঁ আমি যিটো উদ্দেশ্যবোৰৰ সৈতে কৰা হয় বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক বাবে জনশক্তিৰ বিকাশ আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক চিনাক্ত কৰা হয় জনশক্তিৰ বিকাশৰ স্তৰ অৰ্থাৎ নিম্ন মধ্যম আৰু উচ্চ স্তৰৰ অনুমান কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হোৱা লক্ষ্য গোটেইবোৰ চিনাক্ত কৰা হয় স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক সন্দৰ্ভত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম তাৰ লগত বাছনি কৰা হয় আৰু বিদ্যমান বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু সুবিধাৰ ব্যৱধান চিনাক্ত কৰা হয় বৃত্তিমূলক জৰীপত নিযুক্তি বিনিময় পৰা প্ৰশ্নাৱলীৰ সৈতে সহায়ত তথ্য সংগ্ৰহ তাৰ লগত বিভিন্ন স্থানীয় জিলা ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা জনশক্তিৰ অনুমান অন্তৰ্ভুক্ত থাকে বৃত্তিমূলক জৰীপ কৰাৰ বাবে বিস্তৃত নিৰ্দেশনা পণ্ডিত সুন্দৰলাল বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ আমি দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই বৃত্তিমূলক জৰীপৰ অধীনত নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনাবিলাক আমি উদীয়মান বৃত্তি মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আৰু সুনিযুক্তিৰ সুযোগবোৰো বৰ্ণনা কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱা সেইটোৰ লগতে আমাৰ হয় আৰু এই বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম বৃত্তিমূলক জৰীপ বৃত্তিমূলক ক্ষেত্ৰ লগত ফলাফল উপৰিও আধাৰিত কৰি চিনাক্ত কৰা হয় আৰু সেই পাঠ্যক্ৰম বাছনিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ বাবে মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰণ কৰা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে বাছনি কৰা পাঠ্যক্ৰমবিলাক বজাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে আমি সম্পৰ্কিত তথ্য সম্ভাৱৰ স্নাতকসকলৰ নিযুক্তিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুযোগো আমি দেখিবলৈ পাওঁ
পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষণৰ সামগ্ৰীৰ ডিজাইন আৰু বিকাশ, বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম আৰু উদযাপনৰ লগতে সেৱা উদ্যোগৰ ওজন কৰ্মচাৰীৰ লগত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন দিশত আমি বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম এটা উৎপাদনৰ আৰু সেৱা উদ্যোগৰ এজন কৰ্মচাৰী আশা কৰা দক্ষতা বিকাশৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তুত বিকাশত কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে +2 পৰ্যায়ত আমি পাঠ্যক্ৰমৰ দুটা অংশ থাকে। প্ৰথম অংশত ভাষা, গ্ৰাম্য বিকাশ, পৰিৱেশ, উদ্যোগ বিকাশ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু তাৰ লগত পৰিৱেশ আৰু 30% লগত ব্যক্তিগত বিকাশ বিষয়ৰ তৃতীয় অংশ ওজনৰ সম্পৰ্কিত যি তত্ত্বৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু ব্যৱহাৰিক আৰু অন-দ্য-জব প্ৰশিক্ষণ হৈ আছিলে। তাৰ লগত ব্যৱস্থাপনা গাঁথনি বিদ্যালয়সমূহত +2 পৰ্যায়ত হয় আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে জিলা আৰু প্ৰতিষ্ঠান পৰ্যায়তো আমাৰ সমানভাৱে প্ৰবন্ধন গাঁথনি অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন অৱস্থাত হয়। পৰীক্ষাৰ আঁচনি আছে। এতিয়া পৰীক্ষাৰ আঁচনি বুলি ক'লে আমি ওজন বয়সৰ আমাৰ যিমানখিনি নম্বৰত ৰূপত হয় সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো প্ৰতিটো বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম আমি পাঠ্যক্ৰমতকৈও বিৱৰণ দিয়া হৈছে বুলি কৈছে। বিদ্যালয় উদ্যোগ সংযোগ থাকে। আৰু অন-দ্য-জব প্ৰশিক্ষণ আছে। তাৰ লগত আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ৰূপায়ণো আছে। ঠিক আছে। তো পৰীক্ষাগাৰত আদিৰ উপলব্ধৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰোঁ? পুঁজিৰ অভাৱৰ বাবে কেতিয়াবা এই সুবিধাবোৰো সকলো আমি চাব পাৰোঁ। ঠিক আছে। তো সেইটোৱে কথা। তো সেইকাৰণে আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি সঁজুলি কৰ্মচাৰীৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকে। ঠিক আছে। তো সেই জড়িত হৈ থকাৰ লগতে আমি এইটোও গম পাওঁ যে আমাৰ আমি যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনি বস্তু আমি গম পাওঁ ইয়াতে। ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে কৈছে যে অন-দ্য-জব প্ৰশিক্ষণ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি সঁজুলি কৰ্মশালী পৰীক্ষাগাৰত আদিৰ উপলব্ধৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু পুঁজিৰ অভাৱৰ বাবে কেতিয়াবা এই সুবিধাবোৰৰ সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা কঠিন হয়। সেয়েহে প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰত উদ্যোগবোৰ সৈতে আমি সহযোগিতা আৰু
তাৰ লগত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশিক্ষণো আমাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়তা হয় আৰু ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা প্ৰকৃত কামৰ পৰিৱেশত কাম কৰিবলৈ প্ৰদান কৰে তাৰ লগতে উদযাপন তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ দক্ষতা বিকাশত আমাৰ বৃত্তিবোৰত কি হয় এই দক্ষতা পিটিচি স্থাপন অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভজনক হয় আৰু তাৰ লগতে বহনক্ষম আৰু বিদ্যালয়ত কাম কৰা এক অৰ্ধ বাণিজ্যিক গোট হিচাপে কাম কৰে এইটোৱে শিক্ষা আৰু কামৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰে আৰু শিক্ষা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো একত্ৰীকৰণৰ উদ্গনি দিয়ে পিটিচিৰ উদ্দেশ্যবোৰ হৈছে কামৰ পৃথিৱীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা দক্ষতাৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰা উদ্যোগী দক্ষতা আৰু বিকশিত কৰা বুলি কৈছে তাৰ লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ বস্তুখিনি আমাৰ হয় ঠিক আছে চ' সেইটোৱে আৰু কথাটো যে আমি কামৰ পৃথিৱীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা দক্ষতাৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰা উদ্যোগী দক্ষতা বিকাশৰ কৰা বুলি কৈছে ঠিক তেনেকুৱাই আমি কওঁ যে সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে সম্পদ সৃষ্টি কৰা উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰা প্ৰয়োজনীয়তা আধাৰিত পাঠ্যক্ৰম আৰু সেৱাৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলা সামূহিক সম্পৰ্কৰ গঢ়ি তোলা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক লাভজনক বা মজুৰি নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এপ্ৰিচেণ্টেচেড প্ৰশিক্ষণ এই ৱাৰ্ডটো এপ্ৰিচেণ্টেচেড কেতিয়াবা সুধিছে যে এপ্ৰিচেণ্টেচেড থাকে কিছুটা পোষ্ট ওলায় ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শুনিছোনে নামটো এইটো হৈছে এপ্ৰিচেণ্টেচেড ঠিক আছে প্ৰশিক্ষণ সেইটো ট্ৰেইনিং দিয়ে মানে এই ট্ৰেইনিংটোত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰকৃততে চাকৰি আমাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবে এপ্ৰিচেণ্টেচি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত এবছৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উদ্যোগলৈ শিক্ষান আমাৰ যিমানখিনি সকলক সংলগ কৰা হয় তেওঁলোকৰ এটা বৃত্তিও দিয়া হয় বুলি কয় ঠিক তেনেকেই কয় যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ এয়াও ফেড প্ৰগ্ৰেমবিলাক হয় ফেড মানে ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং ঠিক আছে চ' ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং তোমাৰ ভেট ষ্টেণ্ডছ ফৰ ভেটেনেৰী লিখি দিবা দেই ভেট ষ্টেণ্ডছ ফৰ ভোকেশ্যনেল education and training ঠিক আছে vocational program by other agencies through non-formal and distance mode আমি এটা কি মোড এইটো নন ফৰ্মেল অৰ্থাৎ ডিষ্টেন্স মোড ঠিক আছে তো সমাজৰ বৈচিত্ৰ্যময় আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰণ কৰাৰ বাবে
আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ গুৰুত্বৰ বাবে আমি চলিব লাগিব। এতিয়া বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমবোৰ অনানুষ্ঠানিক আৰু দূৰত্ব দক্ষতাৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন লক্ষ্য গোটক অনানুষ্ঠানিক মোডত আমি বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা বৃহৎ এটা সংখ্যক সামূহিক পলিটেকনিক আৰু জনশিক্ষা সংসদ হয়। মুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু কাৰ্যসূচী হয় য'ত আমি গম পাওঁ। পিছে তো সেইটোৱে কথা যে আমি যিমানখিনি আমি চাওঁ যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইগনো দ্বাৰা আগবঢ়োৱা হৈছে। এতিয়া বিভিন্ন লক্ষ্য গোটক আমি অনানুষ্ঠানিক মোডত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱাতকৈ বৃহৎ এটা সংখ্যক আমি সামূহিক পলিটেকনিক আৰু শিক্ষা সংসদ বিচাৰোঁ। এতিয়া মুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান তাৰ লগত আৰু ইন্দিৰা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী চলোৱা বেচৰকাৰী সংগঠনক ধৰি বিভিন্ন সংস্থাক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহক ইয়াৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ উদ্ভাৱনী কাৰ্যসূচী আঁচনিৰ অধীনত পুঁজি প্ৰদান কৰে। লগতে কমিউনিটি পলিটেকনিক আঁচনিৰ অধীনতো আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে বিত্তীয় যোগান ধৰিছে আৰু তাৰ লগত আমি চাওঁ যে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী পলিটেকনিক আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আয়োজিত কৰা হৈছে সেইবোৰৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত আমি NICTTR দ্বাৰা হয় সন্মানিত। তাৰ লগতে দূৰত্ব মোডৰ জৰিয়তে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাৰ্যসূচী এটা ডাঙৰ লক্ষ্য গোটেইবিলাক লৈ যোৱাৰ বাবে দূৰত্ব শিক্ষা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং আৰু ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ইগনো যে আছে তাৰ লগত আমি অধ্যয়ন কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বীকৃতি লৈ বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠানবোৰত লোৱা হয়। ঠিক আছে, গোটেইবোৰৰ ভিতৰত আছে স্কুল এৰি যোৱা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাৰ্যসূচীৰ পৰা বাদ পৰা ছোৱালী মহিলা অনুসূচিত জাতি জনজাতি সংখ্যালঘু দৰিদ্ৰতা পভাৰ্টি অৰ্থাৎ স্তৰৰ তলৰ গোট নৱশিক্ষিত নিম্ন আৰু নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক এই কাৰ্যসূচীবোৰৰ অধীনতে আমি নামভৰ্তি শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ বিচৰাত অনুমোদিত কৰি প্ৰতি লক্ষ্য
ৰাখি পৃথক হয় বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকুৱাকে জৰিয়তে আমি পৃথক হয়। এতিয়া ৰোল এণ্ড চিগনিফিকেন্স অফ ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। প্ৰান্তীয় শ্ৰেণীৰ লোকসকলে উন্নতি আৰু দৰিদ্ৰতাৰ দূৰীকৰণত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ইতিবাচক আৰু কাৰ্যকৰী ভূমিকা আছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ লক্ষ্য হৈছে এনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মোক ইয়াত এটা বিকল্প কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা। এটাটো হৈছে বিকল্প কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা, এক বিকল্প কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা আৰু যিসকলে কোনোবা আন কাৰণত সাধাৰণ শিক্ষাত অব্যাহত ৰাখিব নিবিচাৰে বা অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰে। ঠিক আছে? এই বস্তুখিনিয়ে আমি গম পাব লাগিব। তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অৰ্থাৎ NEP, অ'কে? NEP যেতিয়া আমি চাওঁ, NEP হৈছে 1986-ৰ কিছুমান উদ্দেশ্য পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে। তাৰ মাজত আছে শিক্ষাগত সুযোগৰ বিবিধতা প্ৰদান কৰা, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিগত নিয়োগতাবিলাকো বৃদ্ধি হয়। নেক্সট হৈছে দক্ষ মানৱ সম্পদৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ মাজত অবিশ্বাস্য। তৃতীয়, উচ্চ শিক্ষা আমাৰ ৰক্ষাৰ বাবে বিকল্প পথ প্ৰদান কৰাটো কৈছে। ঠিক আছে? তো আমি এইটো চাম। এতিয়া চাম আমি কেনেকুৱাকে আমাৰ কাভাৰেজ আৰু স্কোপ, আমি যদি কওঁ কাভাৰেজ আৰু স্কোপ, তেতিয়া আমাৰ কি? Coverage and scope. Coverage and scope. মাত্ৰ 10ৰ পৰা 15% শিক্ষাৰ্থীলৈ আমাৰ এই বস্তুখিনি হৈছে। ঠিক আছে? তো বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যিসকলে মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সেইসকলৰ মাজতো আমাৰ এটা ব্যৱধান আমি কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে। ঠিক আছে? তো ব্যৱধান কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? আৰু তাৰ লগতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি নহ'ব। তো সেইটো কাৰণে আমি চাম। ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাৰ লগত আমি কেনেকুৱাকৈ আমি জড়িত হৈ আছোঁ, এই বস্তুখিনিও আমি চাব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা একমাত্ৰ বিকল্প যেন অনুভৱ হয়। ঠিক আছে? তো কিছুমান প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ্থী আছে যাক তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আমি দেখিবলৈ পাওঁ।
তো যাক তেওঁলোকৰ জীৱিকা উপাৰ্জনতো আমাৰ বৃদ্ধি বেছি হোৱা যেন অনুভৱ হয় ঠিক আছে তো এই 14 পৰা 25 বছৰৰ বয়সৰ লগত আমি সেই বস্তুখিনি আমি জড়িত হৈ থাকোঁ তো আমি কি কৰিম সেয়ে কি যে আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ্থীৰ লগত আমি সেই বস্তুখিনি আমি চাই ল'ম আৰু প্ৰয়োজন হ'লেও আমি তাৰ লগত মিলাই পেলাই আমি কৰি দিম ঠিক আছে তো সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজন অনুসৰিও ইয়াতে আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো এই বস্তুটোত আমি চাব পাৰোঁ ইনকাম চাই লগত আমি কেনেকুৱাকৈ এই বস্তুটো এক পৰিৱেশত আমি মিলাব পাৰোঁ ঠিক আছে তো সেইটো আমি চাম কিন্তু তাৰ লগতে আমি এইটোও মন দিব লাগিব যে আমাৰ বিকাশৰ বাবে এটা পোনপটীয়াকৈ আমি কেনেকুৱাকৈ বস্তুখিনি আমি দূৰীকৰণ সুবিধাবিলাক আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এইকাৰণে আমি চাম তো পৰিৱেশৰ লগত শক্তিশালী কৰি আমি যিমানখিনি গোটাম তাৰ লগত আমাৰ বহুতখিনি প্ৰায় বিকাশৰ বাবে সঁজুলি হৈ পৰে বুলি কয় আছে তো সেইটো বস্তুৱে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আমাৰ বহুতখিনি সঁজুলিও আমাৰ আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে তো এই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব ভাৰতত বৃত্তিমূলক শিক্ষাই আমাক বহুতো লক্ষ্য পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি কয় আৰু তাৰ মাজতে আছে যুৱসকলৰ সংবিধান আছে যুৱসকলৰ সংবিধান আছে আৰু তাৰ লগতো আমাৰ বহুখিনি কৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে আছে এই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব আমাৰ যেতিয়া আমি উৎপাদন আৰু সেৱা খণ্ডৰ উদ্ভাৱনাবিলাক আমি পৰিপ্ৰেক্ষিতভাৱে উদযাপন কৰা হয় সেই খণ্ডতে আমি পূৰণ কৰিবলৈ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত আমি নিবনুৱা আৰু কম নিযুক্তিৰ বাবে আমি গম পাওঁ তো ঠিক সেইটোৱে যে আমি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ যিমানখিনি বৃত্তিত নিয়োজিত শিল্পী আৰু শিল্পীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু ইয়াত অৰ্থনীতিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে দেশৰ প্ৰাকৃতিক ভৌতিক আৰু মানৱ সম্পদৰ বহনক্ষম আৰু উৎপাদনশীল ব্যৱহাৰ সহায় কৰা হয় গ্ৰাম্য আৰু প্ৰান্তিক শ্ৰেণীৰ স্বাস্থ্যকৰ পৰিস্থিতিত উন্নত কৰাৰ বাবে সহায় কৰা হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ইনপুট প্ৰদান কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে নিযুক্তি দৃষ্টিকাৰীভাৱে উদ্যোগসমূহৰ আধুনিকীকৰণ সহায় কৰে বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম
ক্ষেত্ৰসমূহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমত আমি 6টা বহল শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ভিতৰত কিছুমান জনপ্ৰিয় পাঠ্যক্ৰম হৈছে যেনেকে কৃষি অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ, তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে, কৃষি মানে এগ্ৰিকালচাৰ, দুগ্ধ প্ৰযুক্তি, শস্য উৎপাদন, উদ্যান পালন, অভ্যন্তৰীণ মীন পালন আৰু কুকুৰা উৎপাদন। কুকুৰা উৎপাদনটো হৈছে সেয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং, এইটো ফিচিং ডেপুটেশ্যন হৈছে। এতিয়া ব্যৱসায় আৰু বাণিজ্য অৰ্থাৎ বিজনেছ এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড বিজনেছমেন। Business and commerce. Business and commerce. Accountancy আৰু auditing. Accountancy and auditing. Banking, ৰপ্তানি আমদানি পদ্ধতি আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন বীমা ক্ৰয় আৰু বিত্তীয় ক্ষমতা ঠিক আছে। এইটো ইনকাম টেক্স লিমিটেশ্যনছ, তাৰ লগত শীতলকৰণ, ঘৰুৱা উপাদায় আৰু বহুত আছে ঠিক আছে। গ্ৰাম্য অভিযান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তি আৰু সেইটোৰ লগতে আমি মিলাই পেলাই গম পাওঁ ঠিক আছে। তো নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বৈদ্যুতিক ক্ষমা, ভৱন নিৰ্মাণ, এই গোটেই বস্তুবোৰৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছো আৰু সেইকাৰণে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সঁজুলিবিলাক আমি আত্মপ্ৰধান আৰু ভৱন নিৰ্মাণৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছো আৰু সেইটো কাৰণে আমি গম পাওঁ যে ইয়াৰে আমাৰ যিমানখিনি কৃষি যুদ্ধ প্ৰযুক্তি থাকে, আমাৰ বহুত ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন থাকে, টেকন'লজি থাকে, উৎপাদন কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব, এই গোটেইবিলাক কেটেল ফাৰ্মিং এইবিলাক আমাৰ এটা এটা প্ৰফেশ্যনেল আমি ক্ৰয় হিচাপে আমি ব্যৱধানবিলাক আমি উপযুক্ত হেৰিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে। আৰু তাৰ লগত একাউণ্টেঞ্চি এণ্ড অডিটিং থাকে। চ' তাৰ লগত আমি বেংকিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টেশ্যনখিনিও আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু ক্ৰয় আৰু বিক্ৰেতাত
আমি এই গোটেইখিনি কভাৰ হয় ইন দ্য ফ্ৰেম অফ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন। থেংক ইউ।